செட்டிங்ஸ் கிடு 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 கிடு. It's me, Ghost. Hi, bro. Welcome to the stream. வாங்க வாங்க வாங்க. புது இதுக்கீங்க புதோ நல்லா இதுக்கீங்களா? Focused mode. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க गाइस. லைக் பண்ணிட்டு. It's been a few days since we said bye to the others in Nasha Town. Still no news about Rarer though. Where could he have slunk off to? ஆமா ஒரு 40 நாள் ஆயிருச்சா? If only he was gone for good. But with all the trouble he stirred up before, there's no way we've seen the last of him. Hello, you must be the traveler in Pirate. ஆமா நாங்க தான். I am planning Genshin bro. என்ன bro? Unfortunately, there's been a serious wild hunt attack over at the quarry. ஐயோ. He thinks it's time to regroup and figure out a plan. The wild hunt? எது? ஹண்டா? We better get over there right away. Come on, let's go. Act 3 ஆரம்பித்து விட்டது. குவாரியில ஹண்டா. இந்த இப்போ வந்த கேரக்டர் இல்லையா? ஃபுரினா எடுங்க ப்ரோ. நெஃபரோட ஃபுரினா வந்து மல்டிபிள் யூஸ்க்கு இதாவா? நெஃபர் குட்டு தான், பட் ஃபுரினா இஸ் டூ ஓபி. இருங்க, நெஃபருக்கு என்ன ரேட்டிங் வந்திருக்கு? நம்ம ஆளுங்க என்ன கொடுத்துருப்பேன்? நாளைக்கு தான் வருமோ? டேர் லிஸ்ட் எஸ்டாயர் தான் கொடுத்துருக்கானே. I can barely sense any Kuvaki at all. இங்க எந்த குவாக்கியும் இல்ல. This whole area feels like a soulless husk. Looks like his appetite truly is insatiable. As if the power of that energy cannon wasn't enough. He's not seriously still getting stronger. What's his endgame here? Ah, everyone's here already. Hey, we made it. So, what's going on? We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting Rarir to strike again. But it's like he just vanished into thin air. No one has seen him nor found any trace of his presence. That is until this morning, when a ratnik found signs of wild hunt activity while out here on patrol. As you can see, the crystalline itself is physically intact, but the Kuvaki it contained is all but completely diminished. And we're sure that Rarir did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. Kuvaki loss has reached critical levels. Reikir of Solnari set to maximum threat level. Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. The consequences could be catastrophic. Traveler, do you remember when we encountered Rarir just after regaining his body? There wasn't a shred of sanity left. Nothing but madness and rage. ஆமா அப்போ அவன் செம டேஞ்சரஸா இருந்தா அவனுக்கு கம்மியான பவர் தான் கிடைச்சது. Then
him. Oh, Paimon gets chills just thinking about it. Oh, but the thought that he's still out there, lurking somewhere in Nodkorai, waiting for his chance to strike? chilliera. Chillier! Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he suddenly go into hiding? Yeah, if I were him and I wanted more Kuvaki, I'd just take it by force. No point staying in the shadows. Unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't exactly go smoothly. The other thing is, how does someone who's completely lost their mind still have the wherewithal to cover their tracks so perfectly? Beats me. According to certain medical studies, insanity does not always entail a complete loss of rationality. It may be that he is simply living in a world of his own. That actually sounds about right. He was ranting away to himself the whole time, like he had zero interest in talking to us. There அவன் are எப்படிடா many நம்ம கிட்ட unanswered பேச்சுவார்த்தைக்கு questions here. வருவான்? He could be right under our noses, and we'd still be in the dark. Besides his name and title, we know little about him. Certainly nothing about his past, or what he might be hoping to achieve. Exactly. And we wouldn't even know where to begin looking. Even Boss hadn't heard of the Rahir of Solnari before all this. I'd be willing to bet that even if we gathered together every scrap of intel in Nodkorai, we still wouldn't find more than, like, 3 useful facts about him. So, if we do nothing, he'll just keep getting stronger. And if we want to investigate him, we have no idea where to look. Last time we had Marionette and her big robo buddy to help us. மேரினட்டும் ரோபோட்டும் முன்னாடி இருந்துச்சு நமக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு. If we had to face him alone, oh, Paimon's head hurts just thinking about it. What are we supposed to do against a threat this big? Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in Kuvaki. Somewhere like the Eye of Krati, or the Pillar of Embla. One thing's for sure. If we இப்போதைக்கு just நம்ம sit அமைதியா back and let him உட்காந்து keep எல்லாமே absorbing குவாக்கி Kuvaki, அப்சர்வ் பண்ண விட்டுட்டா we நம்மளுக்கு really அடுத்த won't சான்ஸ் stand a கிடையாது. chance against him. A perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth noting that these two locations are quite far apart. To investigate them both, we'll need to split up. I agree, we should split up. Right now, Rarir's goal seems to be gathering Kuvaki, not fighting us directly. Once we're done, let's regroup on Hisi Island. Wait, why Hisi ஓகே Island? எதுக்குடா ஏன் If ஏரியாக்கு I வரீங்க? recall correctly, your largest goddess statue was carved from Kuvaki rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. I should head back and start evacuating the pilgrims. Splitting up's always gonna be risky. But I guess we don't have much choice, right? We're in a race against time here. And if we do run into Rear, what then? That's when you follow the 3rd rule of treasure hunting. Run like the wind. Didn't you say the 3rd rule was go with the flow? I don't know. Did I? Anyway, whatever. அப்படிதான் சொன்னேனா? In this situation, go with the flow means go find backup. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rarir, do not pursue him. Get out of the area and alert the rest of us as soon as possible. We need to put safety first. All right, we'd better get moving. Come on, Anefa, let's go. இனஃபா போலாம் இனஃபா. எங்க எங்க அந்த குவாக்கி அதிகமான ரிச்சான இடத்துல இருக்கோ அங்கெல்லாம் தேடி 2 போட்டு பொழந்து ஒழுத்து கட்டி
முடிக்கிறோம். Any leads? Nope. Diddly squat. No clues to where he might be hiding. It's like he's a ghost. It feels like we're sitting on a powder keg that could go off at any second. எப்ப வேணாலும் வெடிக்க வேற ஒரு பாம்பு கடியில உட்கார்ந்திருக்க மாதிரி இருக்கடா. இந்த ஃபீலிங் எனக்கு பிடிக்கவே இல்ல. Head on than be left hanging like this. So, you guys didn't find anything either? இல்லையே. Not loving the word either. How about you, Flints? I questioned a few Ratniki and eventually narrowed my investigation down to one suspicious individual. But by the time I got to his place, he was already gone. Almost as if he knew someone was on to him. Either that or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. ஒரே பிளேஸ்ல இருக்க மாட்டறான் போல. For a while now. The question is, where or what? அடுத்து எங்க? His next target. என்ன அவனோட டார்கெட் அவன்ங்கறா? Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession. Fragment மேல இருக்கிற இன்ட்ரஸ்ட் எல்லாமே போயிருக்கும் போல. He's had plenty of chances to take it. அவனுக்கு இன்னமும் தேவையா இருந்தா அவனுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு எடுக்கிறதுக்கு. I know when Anefa turn up some leads. Darn it, Rarir. If you've got the guts, come face me. வாடா ஒண்ணுக்கு. Wait. He's actually here? ஐயோ நான் அந்த அர்த்தத்துல சொல்லுங்க. No. It's coming from Silver Moon Hall. The Lady Kutar might be in danger. Let's get over there, quick! ஐயோ குளம்பினா. ஏய் ஓடு. गाइस குளம்பினா வச்சு நம்ம பறக்கலாமா? ஷீல்ட் போடலாமா? Oh my god! என்ன மாதிரி கட்சின்றா இது? Why is he attacking the damsel elect? What's going on? எதுக்குடா அவளை அட்டாக் பண்ற? கேள்வி கேக்குறதுலாம் யாரல வாடா. Come on! Yahoda, அந்த இடத்தை விட்டு குளம்பினாவை கூப்பிட்டு கிளம்பு. Come on! ஏன்னா ஹீல் பண்ணி விட்டுறாளா? ஓ wow! I mean wow! Now you shall plunge into darkness. Lindis, soon I will find a way. Watch out! Watch out! Watch out! ஓடு. ஒரு 4 star in 4. எனக்காக இத்தனை பேர் மாட்ட வேணாம். நானே மாட்டிக்கிறேன். இறங்கிடுவாளா? ஏய் பைமா கழுத்தை நெரிக்கிறடி. ஏய் இத நான் பார்த்திருக்கேன். This is classic. Oh my god. அவ்வளவுதான். சோக்கராக உணர்கிறார் 2. எங்க போனாங்க கண்டுபிடிக்க. இந்த இடத்தை நீங்க சுடுகாடா கூட ஆக்கிக்கோங்க. அவங்களை கண்டுபிடிச்சுக்க. ஹாய் ராம் கார்த்திக். That was too close. முடிச்சு விட்டுருந்திருப்பான். We barely made it out of there alive.
What's that guy's deal? How'd he get so crazy strong? எப்படி இவன் அவ்வளோ பைசனஸ்ல ஒரு ஆளு? He's a threat to this entire nation. I doubt his strength could even be measured by conventional standards. I have a question. கேளுமா. When me and Anefa showed up, we saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? We weren't there for the whole thing either. They were already duking it out by the time we arrived. அஸ்வின் புரியனா எடுத்துட்டீங்களா? கவனிக்கிறேன் கேப். கண்டிப்பா நோட் பண்றேன். புரினா வந்துட்டா 10 பிட்டியா? என் வயிறு எரியுதுல. 10 பிட்டில புரினாவா? கேப் எங்க இருந்தாலும் வருங்க. இத சொல்றாப்ல 10 பிட்டியா? Yeah, we didn't see how it all started. எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னு தெரியல. டக்கு நடந்துச்சு. We had no choice but to step in. Kutar, can you shed any light on the situation? Kutar. Cross-checking database. I see. So you're the one that the Frost Moon science நீதான் அந்த referred to as மூன் the காடஸா? She's the moon goddess? Oh, no wonder she looks just like all அந்த those ஸ்டாச்சுல இருக்கிற statues. மாதிரியே இருக்கா? There are many reasons why people might worship the moon, and just as many why they might despise it. I've never met that person before, நான் but இதுக்கு there முன்னாடி is no அவங்கள பார்த்ததே இல்ல. mistaking his deep-seated hostility towards me. Why he holds me in such contempt, I cannot say. But since he hunts the power of the moon, it's no surprise that I am a target. அவனோட டார்கெட்டா இருப்பேன்னு எனக்கு தெரியல. Kutar. There are many potential motives. For instance, you help the traveler escape his grasp. This could be his way of நீ taking revenge. ரிவெஞ்சா கூட It is இருக்கலாம். also possible that he covets the Kuvaki inside you and seeks to take it for his own. The list goes on. But right now, devising a counter strategy should be our #1 priority. The likelihood of this location being discovered is close to 100%. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிராயலாம். Counter strategy? But we don't stand a chance against an enemy like this. கைஸ் 4 பேர் பாக்குறீங்க, லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Surely our only option is to run. He's not gonna chase us to the end of the world. ஓடுனா நம்மளால As long as we can தப்பிச்சிடலாம் sneak அப்படின்றான். out of Nodkorai undetected. No, I can't say that. Come on, Yehoda. This is serious stuff. You can't suggest we all just chicken out. Running is our only option. Huh? You seem surprised. But what other choice do we have? We are facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. Well, I mean, yeah, but still. வந்துட்டேன். It's not too late. நான் I டிஸ்ட்ராக்ட் can பண்ணிக்கிறேன். distract him. நீங்க So you எஸ்கேப் have plenty ஆயிடுங்க. of time to make your escape. Wait, what? You're gonna நீ help this bitch? வெயிட் ஆட் பண்ண போறியா? I'm the one he's after. அவன் என்ன தேடி தான் There's no வந்துகிட்டு need இருக்கான். for you to risk your necks on நீங்க my உங்க behalf. தலைகளை பத்திரமா வச்சுக்கோங்க, இல்லன்னா நீங்களும் செத்து போயிடுவீங்க A அவன் coyote கிட்ட. doesn't stop for bypassers while it's howling at the moon. What is it, Llama? என்னாச்சு இலாமா? The Frost Moon Scions have already grown accustomed to life without their goddess. அவங்க காடஸே இல்லாம வாழ My கத்துக்கிச்சு presence ஃப்ராஸ்ட் here is no மூணு. longer essential. நானும் இனிமே தேவையில்ல, And this is not my அவ்வளவுதான் home. நான் கிளம்பிடுறேன் அப்படின்னு So you சொல்லி must இவன் ask வந்து me to stay. பேச்சுவார்த்தை நடத்துறா. என்னோட எசென்சியலும் தேவையில்ல, இது என்னோட வீடும் இல்ல. ஸோ அதனால நீ ஸ்டே என்ன பண்ண சொல்றதுக்கு எந்த ஒரு ரீசனும் இல்லை Can't அப்படின்றா. just roll over and let him get away with this.
அப்படியெல்லாம் நம்மளால விட முடியாது. அது நம்ம ஸ்டைலே கிடையாது. We can't just call it quits after everything we've been through together. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just ditched her now, I'd never. வேற மாதிரி guys இவ. We can't overlook that you have saved our lives எங்க multiple லைஃப் times now. நீங்க மல்டிபிள் டைம் சேவ் Talk of பண்ணிருக்க. returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to say that we are friends. And ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா friends எல்லாரும் need ஒன்னு ஒன்னு There is true பார்த்தா objective ஆகணும் remains நம்ம. unclear. ஓகே. Even if we were to sacrifice Miss Kutar, there's no guarantee he would stop. என்னானாலும் ஒண்ணா இன்னும் சண்டை போடுவோம். சண்டைன்னு வந்துட்டா ஒண்ணா சண்டை போடுவோம். இல்லன்னா அவ்வளவுதான். Kotar, I know why you left. நீ the ஏன் Frost ரொம்ப Moon வருஷத்துக்கு Sail முன்னாடி so long ஃப்ராஸ்ட் ago. மூன் சைன்ல இருந்து லீவ் ஆனேன்னு எனக்கு தெரியும். It was because people started treating prayer as a form of trade. அது ஊர் சுத்துறதுக்காண்டி இங்கிலீஷ் வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. அதுக்கப்புறம் அப்படியே விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இந்த பேட்ச் அதாவது இந்த பேட்ச்ல இருந்து அதான் அப்படிதான் விளையாண்டுக்கிட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலா நான் உள்ளே போறதில்ல, கேப் தான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். They would make self-centered wishes, force you to accept meaningless offerings in return. அவங்க வந்து அவன் சுயநலமா யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. As if that ஒரு were their மீனிங்லெஸ் entitlement. ஆஃபரிங்கை கொடுத்து திரும்ப கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நீ வந்து மிராக்கிள்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க. மக்கள் ஒரு முட்டாள் If it were ஆயிட்டாங்க. me, நானா இருந்தா நான் எப்பயோ கிளம்பி போயிருந்திருப்பேன். but I believe that time can change everything. நானா இருந்தா And that கிளம்பி sometimes இருந்திருக்கலாம். பட் it நான் takes நம்பினது என்னன்னா losing டைம். something precious to appreciate its true worth. வேற மாதிரி கைஸ். After much reflection, I've realized that this was never about whether the Frost Moon Scions need you. நான் நினைக்கிறது எப்பயுமே ஃப்ராஸ்ட் சயன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு நீ தேவைன்றத வச்சு நான் எப்பயுமே வந்து இது Any பண்ணல. relationship based on need is purely transactional. What I truly hope is that you'll choose to stay, not out of obligation, but as நீங்க part இருக்கணும்னு of our ஆசைப்படுறேன். family. பட் நம்ம ஃபேமிலி You were born பார்த்தா நீங்க தான் And இருந்த, now you've returned. நீ திரும்ப இங்க வந்திருக்க. Who knows? Perhaps it was the moonlight that guided you. யாருக்கு home. தெரியும், அந்த மூன் லைட் தான் உன்னை இங்க வர வச்சிருக்குமா என்னமோ. அப்புறம் எதுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ண? Thank you, Lama. But my power is on the wane. ஸ்டோரி எல்லாம் முடிக்கலையா? I'm afraid I will நான் be ஸ்டோரிக்காக released மட்டும்தான், now. நான் ஸ்டோரி மட்டும்தான் ஆடுறேன். டெய்லி கமிஷன் கூட நான் வர்றதே கிடையாது. டேய் ஸ்டோரி சரி விடு. பட் இதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது வழி இருக்கா, எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்றேன். டைம் இல்லை ப்ரோ ஆட. Very well then. I'll do as you say. டெய்லி ஒரு மணி நேரம் தியாகம் பண்ணு எதுலையாவது. டப் டப் டப்னு சைடாப்பில் முடிச்சுட்டு கிரைண்ட்லாம் அடிக்க வேணாம். சும்மா ஒரு மணி நேரம் அதிலே கமிஷன் எல்லாமே முடிஞ்சிடும். Both times you saved us, we were transported across great distances in an instant. Is that one of your powers as the moon goddess? நாங்கள் 2 டைம் நீ என்னை சேவ் பண்ணும் போதும் நாங்கள் வேற டிஸ்டன்ஸில் தான் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆனோம். இது வந்து உன்னோட பவரா அப்படின்னு கேட்குறான். But I இதுதான் find it very draining. இது ரொம்ப I ட்ரெயின் barely பண்ணுது எனது. managed to pull it off just now. ஓ மை And it will காட். be some time before I'm strong enough to do so again. Rejected by the world. My power is dwindling. Like a lake, இந்த cut off from its source. Slowly shrinking இது away. வந்து என்னன்னா அந்த பவர் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது போல. It has இவருக்கு ஒரு almost எனர்ஜி run ரீசார்ஜ் dry. தேவைப்படுது. What do you mean, rejected by? The 3 moons belonged to the ancient bygone era in Okay. which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. ஓ மூணு ரொம்ப ஏன்ஷியன்ட்டு. இவ பிறந்தோடனே இந்த வேர்ல்டு வந்து இந்த வேர்ல்டே இவளோட ஸ்ட்ரென்த்தில் தான் எல்லாமே இப்போ நடக்குதா? இதனால தான் நம்மளுக்கு மூன் மேரோ வேணும், எட்டர்னல் மூன்
பவரை borrow பண்றதுக்கு. The three moons are not one and the same. As the goddess of the frost moon, I cannot wield the powers of the other two. ஓகே, இது 3 ஒரு மூன் கிடையாது. அதனால இவளே இன்னொரு மூணா இருந்தாலும் பக்கத்துல இருந்த 2 மூன்ட்டையும் பவர்லாம் கணக்கு வாங்க Yet முடியாது. moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touched, I was able to restore my strength by drawing Kuvaki from the eternal moon's marrow. ஓ, ஓகே. இதனால தான் இவன் உடம்புக்குள்ள இருக்க அந்த பவர், அந்த மேரோ பவர், அதை நீ வச்சோன்னே ரீஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. நாட்குறை எப்படி இருக்கு நாட்லாண்ட் கம்பேர் பண்ணா நான் ஆக்ட் 1ஓட விட்டுட்டேன், அதுக்கு மேல முடிக்கல. லோர் வைஸ் இது ஏதோ ஒரு கமர்ஷியல் சினிமா மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ வரைக்கும், நான் விளையாடுற வரைக்கும். ஃபியூச்சரில் எப்படி எடுத்துகிட்டு போக போகிறான்றது தெரியலை. இப்போ வரைக்குமே அதான் அவெஞ்சர்ஸ் இன்ஃபினிட்டி வார் எண்ட் கேம் மாதிரி தான் இருக்குது. பட் பார்ப்போம் எப்படி போக போகுதுன்னு. இது என்னன்னா என்ன மேட்டர்னா, அந்த மூணுக்குமே வந்து ஒரு ஸ்டோரி வைக்கணும். அதுக்காக ஒரு வேர்ல்டு, அதுக்காக ஒரு இது. இப்போ இது எல்லாமே பேஸ் பண்ணி அந்த மூணு பற்றி தான். But this method of recovery is painfully slow. இந்த மெத்தட் வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் போல. வந்துட்டானுங்க. ஏதோ சொல்ல வந்தா வந்துட்டானுங்க. See how those wild hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party. Which Then what are we waiting for? Let's get the heck Installation chamber deployed. Ultimatum protocol. They just keep coming. This is driving me nuts. Rear's closing in on us. We need to pick up the pace. There's too many of them! And this time, we can't fall back on Guitar's house to escape. This goes on much longer. Beware the creatures of the night. Leave this place. By the frost moon above. Close your eyes. Fear the dark. Defensive mode engaged. Ultimatum protocol. No claw. Look, the rainbow. The everlasting forest. The night comes. Observe. Be silent. Preparing for dust up. By the frost moon above. Observe. Be silent. To dust. Close your eyes. To dust. Look, the rainbow. Ready? Yeah. Ultimatum protocol. Installation chamber deployed. Accelerating. கைஸ், பிரேக் அவுட்னா என்ன, தப்பிச்சு ஓடணும் தானே? ஓ, சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருந்தால் வந்துக்கிட்டே இருப்பாங்களா? வார்க்கா வந்துட்டானா? காய்ஸ், மான்ஸ்டர் இன் வார்க்கா. பட் ஏன்டா உனக்கு இந்த கத்தி? What's the matter? Bit off more than you could chew? Who are you? Uncle Varka. Uncle Varka. Hey, Varka, நீதானா? You're Varka? Grandmaster of Knights of Favonius. We could save the intros for later. Right now, let's get you all out of this hellhole. என்னைய ஃபாலோ பண்ணுங்க. I know somewhere you'll be safe. Oh, is that where I think? That's the one. Come on, நீ move. நினைக்கிறதா?
போலாம். என்ன கைஸ் எங்கேயோ கூட்டு போறான். Wow! Where are we? This is so... Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in Nodkorai. and The a Northern contact hub for Intelligence the Northern Network. Intelligence, aka the black market of intel. No matter what faction you're with, it's the place to buy and sell information. அது Their சரி. headquarters are in Nodkorai, but they've got contacts in every nation. As an expeditionary force on foreign soil, working with them has offered us the most effective way of getting our hands on reliable local intel. This is where we meet, so naturally, it's secure. Anyway, where were we? Folks from Nodkorai should be pretty familiar with me by now, but I believe this is the first time we've met. Allow me to introduce myself. I am Varka, Knight Knight of of Boreas and and Grandmaster of the Knights of Favonius. We've heard all about you. This meeting's been a long time coming. You look way younger than Paimon expected. But you definitely have that Grandmaster vibe. Well, I'm no spring chicken. Just not showing my age yet. Definitely feeling some of that back pain today, though. Rushed back from Amsfartnir without a wink of sleep. Skeleton Only to stumble, get right into another fight with that freshly revived maniac. Another? You mean you fought him before? Yep. He wasn't nearly as strong back then, but he was still a formidable foe. I brought some of the knights along to give him a little surprise, but he saw us coming from him. My squad took heavy injuries, and I barely made it out alive myself. We knew it might have been our last chance, so we staked everything on it. But still, it wasn't enough to stop him. அதுவும் பத்தல அவனை I tried நிறுத்துறதுக்கு. tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Even in his unhinged mental state, he's as cautious as any trained operative. So, I decided to come find you. And as luck would have it, turned up to find you being ambushed by the Wild Hunt. Is that why he's been frantically absorbing Kuvaki these past few... Maybe I'm part of the equation, but even if I weren't, I'm sure he'd still be gathering power. He's clearly working up to... அவனை Note to பொறுத்தலனால self. இது முடியவே Uncle முடியாது. இல்லன்னா Varka's உறிஞ்சிக்கிட்டே strength இருப்பான். rating officially upgraded. Guess it's my turn to ask questions now. So, what exactly என்னதான்டா has been நடக்குது happening in நாட்கராயில? Nodkorai? Why is the Wild Hunt returned in humanoid form? And why is it after you? That's a long story, but I'll try to நான் make it டப்பு quick. டப்புன்னு சொல்றேன் உங்களுக்கு. I know brings Varka up to speed of... Wow, I had no Ah. idea so much had happened. இவ்வளோ நடந்துருச்சா? Sounds like you guys have really been நிறைய through it. பார்த்துருக்கீங்க போல. So, the Kutar is actually a Fatui Harbinger. ஆமா ஒரு பட்டிய And all this கார்பிச்சர்மா. wild hunt activity in Nodkorai is the work of the... Correct. That's a lot to take in. Need some time to wrap my head around. I'm truly sorry. என்னை You மன்னிச்சிடுங்க stood with வார்க்கா. us against the wild எங்களுக்காக hunt ஒயிட் ஹண்ட்ல and did நீங்க everything you could to stop it from escalating into a full-blown catastrophe. And then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard நீங்க work gets undone. கொஞ்சம் அப்படி போனோன்னு இப்படி ஆயிப்போச்சு. You've got nothing to apologize for, Miss என்கிட்ட Moonshine. apologies You லாம் can கேட்க வேணாம். plan 100 steps ahead and still slip up. That's just life. No one knows 100 what tomorrow அடி எடுத்து holds. வச்சுட்டு கீழ You can't விழுகிறதெல்லாம் predict இதுதான் which way வாழ்க்கை. the wind will blow next. And to be perfectly எந்த honest, சைடு காத்து I அடிக்கும்ன்றத can't நம்ம say I'm ப்ரெடிக்டும் பண்ண முடியாது. surprised. For all the times we've defeated the Wild Hunt in the past, we've never been able to completely wipe it out. Turns out, we were just delaying the inevitable. But now that a new variable has come into play, fate may well take a different course. A new variable? Who else? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing. The Wild Hunt is like an unrelenting force of nature, but Rerir is an individual with an agenda. He's gotta have a weak spot somewhere. That said, while I know I was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flint's added caught my attention. You mean about our mystery ally? That's right. From what you've said, not only did they lead you straight to some key files, they also shielded Hisi Island from a lethal Kuvaki blast. I don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss Columbina doesn't have a clue.
I hadn't heard the story about those files. Would you mind repeating their titles for me? Wild Hunt Phenomena Log, a Nodkorai and Ratnik's Field Journal, and Kuvaki Survey Log. Oh. No. Still doesn't... Another dead end. Guess all we can do now is hope that our mystery ally keeps showing up when we most need them. Still, it's safest to assume they won't be intervening again. From here on out, we'll have to resolve this crisis by ourselves. Your intel also explains something else I've been wondering about. The reason I led my team to Amsfarnir was because we'd had reports about a possible source of the Wild Hunt showing up, but once we looked into it, it turned out to be a red herring. I don't know who was behind it, but clearly, it served its purpose. I doubt it's by chance that he happened to make his comeback while my attention was diverted. And from everything you told me, it sounds like his scheming began well before his return. So maybe luring me away was all a part of his plan. But is it even possible that he orchestrated all of this by himself? The Moon Maiden and the Raker of Solnari. Nodkorai of all places. The way everything is unfolding, it can't be a coincidence. So, what do we do now? Right now, we've got at least 3 things to consider. First, we need to figure out how to take down Rerir. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. To my knowledge, the bulk of Nodkorai's fighting force is already gathered here. But even with everyone united, we're still no match for Rerir in his current state, let alone with his power still growing. What if there was a way to tap into a new power of our own? How so? Have you thought of something, Columbina? 3 moons once watched over this world. The Eternal Moon was the largest. The Frost Moon was the brightest. And the Iridescent Moon. They say that back then, the 3 moon goddesses wielded immense power. Enough to shape the workings of the world itself. I now bear the Frost Moon's power. And the Eternal Moon's marrow resides within the Traveler. Hold on. Are you suggesting... இப்போ இந்த 3 பவரும் The இந்த 2 iridescent படமும் moon, the last. That's right. If we அதான் can நம்ம find the Iridescent கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா Moon's marrow, I will be able to regain my strength much more quickly. The 3 moons are said to stir the tides and illuminate all things. Perhaps they hold further secrets beyond our understanding. Okay. According to my analysis, the solution is feasible. However, it is subject to one major condition. இதை எப்படி How do we look- கண்டுபிடிக்க I போறோம்? know a way, but we will need to visit the To experiment on ஐயோ the அந்த vacuum? இடமா? Are you saying? Yes. It's a long way from here to the Experimental Design Bureau. There's a high chance you'll be spotted. You shouldn't. Then நான் அவ that's கூட settled. போறேன். Next up, our second priority. Somehow, we need நாம to figure out ரெரிரோட Rerir's end goal end என்னன்னு goal. As you கண்டுபிடிக்கணும். saw for yourselves, when he was still in his wild hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself. ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றது தான் His அவனோட first act பாடியை since ரெக்கவர் then, பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் after பண்றது தான் laying அவனோட low முழு for a நோக்கமா while, இருந்துச்சு. was to try But- and assassinate this young lady. இந்த கொலம்பினாவை போட்டு People's சொல்றதுக்கு obsessions often reveal their greatest vulnerabilities. There must be a reason why he despises the moon so deeply. எதுக்கு இவளை கொல்ல ட்ரை பண்ணான்றதுக்கு ஏதோ ஒரு அர்த்தம் The இருக்கும். Raker of Solnari. The Wild Hunt has plagued Nodkorai for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's driving it. ஓகேவா அந்த ரூட் It's காசை true. கண்டுபிடிக்கணும். We still... If Kuthar hadn't given us that lead, we would... But where would we even start? I doubt even the Intel Queen of Nodkorai has a clue. And she has info coming out. Oh? That's a Aadi hasty pavi. conclusion for someone who's so painstakingly Eppada meticulous vinda? when it comes to dealing with machines. She heard me. ஐயோ கேட்டுட்டாரு.
Oh, yeah. First person, yo. Boss! What are you doing here? I'm now asking myself the same question. I received a letter from a humble knight of Favonius, requesting a meeting to discuss a major business deal. Details. Miss Neffer, the important thing is that you've arrived at the perfect time. Since his Correct. failed நேரத்துக்கு ambush, வந்திருக்கீங்க. I've been racking my brains trying to come up with a plan to fight Rarier. Given the severity of the situation, I think it's fair to say that our only chance lies in uniting as one. And I'm talking all the We can't do this without the Curatorium. But I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Neffer? Didn't you say this is meant to be the Knights of Favonius' meeting spot? And a contact hub for the Northern Intelligence? இந்த இடம் You மறைமுகமா really தான் think he இருக்கணும். could have gotten settled in Nodkorai without my help? Besides, I'm the one running this gig. Of course, I know where the meeting place is. You mean Allow me to introduce the current head of the Northern Intelligence Network. அது If it's சரி. intel you're after, she's your woman. Please spare me the flattery. Let's cut to the chase. Seems like... பெரிய ஆள் தான் போல. Well, this certainly qualifies as an unforeseen crisis. On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish நான் you உங்களுக்கு the best of வாழ்த்துக்கள் luck. சொல்றேன். So you're just going to sit this one out? நீ இங்க தான் உட்கார போறியா கடைசி வரைக்கும்? Why should I get involved? நான் What எதுக்கு could வரணும்? possibly be in it for me? எனக்கு என்னடி கிடைக்க What போகுது if இல்ல? we told you we can't do this without you? Oh, இல்லாம நாங்க இத then பண்ண I'd say முடியாதுமா. you'd better make it worth my while. I don't work நான் for இதெல்லாம் free. ஃப்ரீயா பண்ண I மாட்டேன். can't put a price on something like this. It's just not in my nature. But then again, you and I have always been polar opposites in this regard. If you insist on compensation, I will pay you. You just don't give up, do you? Too bad. I know you well enough to know you can't afford my prices. The கண்டிப்பா riskier முடியாது. the job, the more it'll cost. And a moon chanter's stipend isn't exactly generous. Unless you're planning to start passing the donation box around among the faithful. Boss, just a thought. If they come up short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. என்னோட நெக்ஸ்ட் ஃபியூ பேச்செக்ஸ் நீங்க எடுத்துக்கோங்கன்றா Things கவோட. got really dangerous during the fight with Rarier. If this girl hadn't saved me, Girl. I'd be ley line fodder by now. If there's any way we can make this work, I'd really like to help her. Please, I'm begging. This is why I'm always telling you never accept என்னைக்குமே favors. ஃபேவர்ஸ் அக்செப்ட் They are பண்ணாத. the hardest debts to repay. அதுதான் You திரும்ப have to be careful who you get involved with, or you invite all kinds of misfortune. Very well. Yehoda, I will. Flins. That fragment that Rarier was after. Do you still... Of course. Let me borrow it. Wait, you actually have... Shh. This is top secret. I get it. We all have things we'd rather keep to ourselves. Plus, I know we can count on you. So we'll leave the intel gathering in your hands. கரெக்ட். And that brings me to the third and final item. We need to find a way to distract him. We need time to make our move, so someone will have to stall him. I'm in for this part, no matter what. யாரு You would என் கூட count வர? me in too. Come off it, you two. Quit playing heroes. I'm way ahead of you here. And Nefa did a scan of the Moon Goddess's Kuvaki signature, and we're gonna use it to make some decoys over at the Lord. Crown craft shop. மாட்ட Anyone வைக்க use போறாங்களா? it? Once they're ready, we'll deploy the decoys across Nodkorai. So as long as the rest of you keep moving, he won't catch on to your scent and won't பாத்தீங்களா be able to ஒரு track you டிக்காய் down. இது பண்ணி I விட்டுருச்சு. like it. Genius. No biggie. All right then. We'll split into 3. Once your team has finished their mission, return here and wait for the other. Dismissed. என்னண்ணே இது போட்டு எல்லாம் கொஞ்சம் ஓவரா தான் இருக்கு. ரைட் ரைட்
Lady Damselette. Wait. And you two? யாரு What are you doing at the Kuvaki Experimental Design நீங்க Bureau? ரெண்டு பேரும் என்னடா We've இங்க been doing பண்ணிக்கிட்டு our இருக்கீங்க best to mind our own business lately. மூடிட்டு நீங்க But if போங்கடா you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. You really think that's gonna scare us off? இது எங்களை பயன்படுத்தணும் நீ நிக்கிறியாடி We're not looking for any trouble. எந்த ட்ரபிளும் பார்க்கல நாங்க சாண்ட்ரோனை பார்க்க தான் Do I need வந்திருக்கோம் to remind you that you're still a wanted fugitive for deserting us? Out of consideration for our former ties and the crisis we're all up against. ஏ அதானே அவட்ட கேளுங்க But are you going to make... No. Sandrone seems to be in a good mood. Must be இது maintenance. மெயின்டெனன்ஸ் டே தானே டங் 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 So tell me, to what do I எதுக்காகடா owe the வந்தீங்க honor எந்த this மூஞ்சியை வச்சுக்கிட்டா வந்தீங்க Actually, before you answer that, just so we're clear, we're not colleagues நமக்கு anymore, Colin Bean. கிடையாது எதுவுமே I promise it's nothing. It seems like you've gotten the wrong idea here. The only reason I let you in was because I was bored. எனக்கு It போர் seemed like அடிக்குது a way to kill some time and satisfy my own curiosity. Whatever miscalculations I may or may not have made in the past, I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for your sakes. I'd like to speak with Arlecchino. அவ்வளோதான் What? தாய் Huh? You mean the name? தனே ஐயா அவ ஓவரா Speak with பேசுறா Arlecchino. Is she in Nodkorai? No, she's not. Once the work on this facility was completed, she went back with the rooster and Regrator. ஏ The only ones ரூஸ்டர் in ரெகுலேட்டர் Nodkorai are me and... what is it you need to speak to her about anyway? என்ன பேச போறா அவட்ட Rear is hunting me. If I'm going to face him, I must first சரி ஒருவேளை அந்த மூணே ஆரம்பிக்கணும் தானா ஓ மை காட் Is that a no then? As if I need reminding. I was this close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. நானே அவனை முடிச்சு விட்டு இருந்திருப்பேன் Have you held any tea parties lately? Tea parties? Yeah, obviously. You don't seriously think we'd pack it all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful than ever. Just me, Arlecchino, and a bunch of insolent, insensitive guests who won't stop asking where you've gone. Oh, they've been a real joy. I bet you served them the worst tea you have. Just like you used to do to me when I upset you. நான் உன்னை கடுப்பேத்தும் போது ஒரு மட்டமான டீ போட்டு கொடுப்பியே அது மாதிரி தான் கொடுத்தியா Who cares about how good the tea is when there's no one around to drink it? Like first Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ்லின் what என்ன could be சிரிக்க more வச்சா அவளும் ridiculous than போயிட்டா a இப்ப நீனும் multi-centenarian போயிட்ட goddess நிறைய who's only பீப்புள் ever என்ன had the சிரிக்க plain வைப்பாங்க herbal tea she receives அவங்கெல்லாம் இப்ப often காணாம enough. போயிட்டாங்க You'd always brew a different type of tea for me each time. Was it really just to see how I'd react? Well, duh. Why else? Watching you squirm was practically my only form of entertainment. maybe all that corners of Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around too. But I guess we won't be seeing him again. கார்டலியா கூட வருவான் அவனையும் இப்ப என்னால பார்க்க முடியாது அவ்வளவுதான் ஐயோ சரிச்சா நினைச்சாலே பாவமா இருக்கே ஓகே ஆர்லக்கினக்கு ஒரு மெசேஜ் போடு இட்ஸ் டைம் ஃபார் டீ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் மட்டும் போடு Message for me too, if you would. I
My body cannot contain the marrow of 2 moons. என்னோட So பாடி I'll be வந்து leaving ரெண்டு one of them in her care. 2 மூன் என்கிட்ட இருக்க முடியாது, அதனால ஒரு மூணை வந்து அவட்ட கொடுத்துட்டு வரேன் Excuse அப்படின்னு. me. Who said you were on the guest list? ஏய், If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui wasn't your brightest move. உன்னை யார் இன்வைட் பண்ணா? உனக்கு டீ பார்ட்டின்னா Back நீ when you were பார்ட்டியை under குவிட் the பண்ணிருக்க கூடாது. Saritsa's protection, no one would have dared come at you so openly. சரிச்சா ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும்போது எந்த நாயாவது உன்னை தொட்டுருக்க But மாடி. that protection didn't come for free. In பட் fact, அது ஒன்றும் ஃப்ரீயா I வரலையே. paid dearly for it. At the end of the day, நான் அதுக்கு it was just another transaction. I just got tired, that's all. I never wanted any part in their grand ambitions, and I've had enough of being treated like a bottomless supply of power. அது It சரி. brings back memories from the old days, when I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people, but I see the same greed நெஃபர் in எடுத்தாச்சா their ப்ரோ? eyes. லாஸ் ஐட்டம் ப்ரோ. சூர்யா நீங்க ப்ரோ? I figured you'd leave eventually. You didn't have as much of a reason to stay as I do. 86ல 85 86லயோ தேஹா வந்துட்டா ப்ரோ. The Saritsa gave you shelter and protection? சரிச்சா உனக்கு That ஷெல்டர் was it. ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்துட்டா. Nothing more, nothing less. Meanwhile, the Fatui பட் demanded ஃபட்டு everything என்ன from you in ஓன்ட்ட என்ன return, இருந்துச்சோ எல்லாத்தையும் until it கேட்டுச்சு. was more than you could bear. இல்ல ப்ரோ, இன்னும் எடுக்கல, இனிமேதான். ஐயோ, I get why you என்ன left. பண்றேன்னு தெரியல ப்ரோ. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me to. But if you keep hanging around with this riffraff, the next time we cross paths, we might be enemies for real. ஆமா, சரிச்சாதான். அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இப்படி பேசிக்கிட்டு இருக்கா. Well, guess that's our cutely. கிளம்பலாமாங்க? That might be your plan. But it sounds like someone else wants you to stay up. Huh? வேற யாரோ உங்களை வெயிட் பண்ண சொல்றாங்க. Listen. நல்லா கேளுங்க. அது சரி. My lady, it's the wild hunt. Oh. சண்டையா? Invited guests trying to crash my tea party. டுரினும் போடுவேன். வந்தா லாபம். எல்லா கேரக்டரும் இல்லாத கேரக்டருக்குலாம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். இந்த C1 C2லாம் நான் போக மாட்டேன். இல்லாத கேரக்டருக்கு அப்படியே போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். வந்தா வருது, வராட்டி போகுது, அந்த மாதிரி தான். நீ பாத்துப்பியா? You'll be lucky to make it out of this alive. You really think you can afford to worry about me? நீங்க தப்பிச்சு போறதே பெரிய விஷயம் தான். இதுல என்னைய பத்தி கவலை வேற பண்றீங்களா? போங்கடா. You may have stopped Polonia from crushing him last time, but I've made sure that won't happen again. The entire அவ்வளவுதான். இப்போ வந்து ஃபுல்லா அப்கிரேட் பண்ணிட்டா போல பொலோனியாவை. Stay and watch if you want, but it'll be at your own risk. பார்க்கணும்னா பாருங்க. You're not flagged as friendlies in a weapon system. Don't tell me what to do. ஏன்ட்ட என்ன பண்ணுன்னு சொல்லாத. If you're leaving, அழகா இருக்கு, ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இது இதுவா வராது இல்ல. There's a secret passage on the second Working. floor. It'll take you right. Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. I know. But thank you. This is exactly why you shouldn't hang around with those people. All their melodrama and வருவாளா? sentimental nonsense is rubbing off on you. தெரியலையே, ஆனா அவங்க ரிலீஸ் பண்ணதுல எதுவுமே சாண்ட்ரோன் வந்த மாதிரியே எனக்கு தெரியல. டியூரின்னு, அலைஸு, அப்புறம் இன்னொன்று ஒருத்தவ சொன்னாங்களே, அவ யாரு? குழம்பினா இன்னும் 3 கேரக்டர் வரும். பார்க்கா வருவான். 4 ஒவ்வொரு பேட்சுக்கும் ஒரு கேரக்டர் வச்சது கூட 4 தெரியல. வந்தா ஓகே. Come on then, Mr. Ray here. ரோஹே, Pick up where we left. வாடா, எங்க விட்டோனோ அங்கே It's ஆரம்பிப்போம்டா. your wild hunt monstrosities versus my beautiful creations. ஆ, போடு 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 guys. டக 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 டக. பாப்போம்.
என்னடா இது சாண்ட்ரோ மாசு காட்டுறா ரைட்டு ஆல் தி பெஸ்ட்டு எஃப்ஆர் பேனில் 450யா நைஸ் ஓ கேப்சரிங் ரேடியன்ஸ் வருதா நைஸ் ப்ரோ வாழ்த்துக்கள் போடு ஸ்னைப்பரு ஒரு அணுகுண்டு மிஷின் கன்னு எல்லாம் மாஸ் காட்டுறால நெஃபர் அழகா இருக்கா எடுக்கணும் பட் இன்னும் ஒரு 80 விஷயக்கிட்ட சேர்க்கணும்னு நினச்சாலே கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்குது நானும் கொஞ்சம் ஓகே ப்ரோ பண்ணுங்க நல்லா இருக்கு கடுப்பு ப்ரோ நான் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் இது வேற முடிக்கவே இல்லை ப்ரோ எனக்கு எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்லாம் நிறைய இருக்கு ஆனால் அது பண்ணணும் அதுதான் கடுப்பு எல்எல்ல போட்டிருந்தா கூட நான் 50-50 லாஸ்ட் தான் போல ஐயோ அவளுக்கு அடி விழுகுது ஆகா மதராசி அந்த வில்ல இன்ட்ரோ மாதிரியே இருக்கே ஓ மை காட் லாமா எடுத்துட்டேன் ஃபிளின்ஸ் எடுத்துட்டேன் சரியா இருந்துச்சு Polonia, come on. உன்னோட டேட்டா ஃபுல்லாக நான் அப்லோட் பண்ணிட்டேன்டா ஏய் மொனன்யா என்ன அதிசயமா சேனல் பக்கம்லாம் வந்திருக்கேன் எங்கடா அவ போனா டேய் நான் உங்ககிட்ட பேசிக்கிட்டு இருக்கேன்டா என்ன ஒரு ஆளு இதாக மதிக்க மாட்டேற Go. Keep searching. She cannot have gotten far. சாங்கிலி போடு வயிற்றுல ஒரு ஓட்ட விழுந்துருமா ஏய் என்னாச்சு ஏய் அப்படியே பாதியில விட்டு போறாங்களே நல்லா இருப்பீங்களாலே சும்மா காலேஜ் பிரேக்கு உன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அப்படியே இன்ட்ரோ கொடுத்து விடுறது ஐ மீன் சேனலை So this is your method for investigating Rarier's அவளோட past. பாஸ்ட் இப்படி தான் கண்டுபிடிக்க It போறீங்க almost looks like some kind of... Good deduction. But it's quite a different affair from what you're used to with the Frost Moon Scions. Whoa! First time I've ever been in here. Boss always said it was off limits, so I pictured some kind of creepy dungeon. முத தட்டி But வந்திருக்கேன் it's actually பட் kinda இது nice. வந்து டஞ்சரா நினைச்சேன்
I guess this must எவனும் அந்த மாதிரி எவனுமே வர மாட்றானே. That's where Boss is from. And that nice shopkeeper who sold me my treasure compass. I'm not sure exactly what you've got planned, but plan it பண்ணிருக்கேன்னு looks தெரியல. like you're all set. When do we begin? Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't going to end well. ஆபீஸ் வேலைலாம் இருக்கு. வேலை பார்த்துக்கிட்டே விளையாடுறேன். I've never faced Rerir myself, but from what you've told me, his power is beyond anything I could imagine. I, on the other hand, am just an ordinary businesswoman. Our paths should never have crossed, yet here I am, forced to make an enemy of him. If you ask me, you're about as far from ordinary as it gets. So what are you saying? You're getting cold feet? Once I take a job, there's no backing out. Still, I have to ask myself if the power I'm relying on will even work on an opponent of this caliber. And also how to make sure I come out of this alive if things spiral out of control. Death is the one thing we can take for granted. It is the great equalizer, however fortunate or unfortunate we may otherwise be. So it's important to consider how to spend what life spent. Come on, Boss. Lighten up. Quit talking about death. It's bad luck. ஏன்டி சாவை பத்தி பேசுற? For once, I agree with you. When you're up against a foe like Rerir, there's no such thing as being too prepared. Is there anything I can do to help? That won't be necessary. Oh, I've already made up my Kaparada. mind. Time to cash in a precious favor I've been saving for a rainy day. Yehoda, I need you to find someone for me. Eh? யாரு? That shady merchant who sold you an Ah, overpriced Dory. treasure compass the other day. Come on, Boss. You're pulling my leg again. In what way is she shady? She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget. Anyway, I know who you're talking about. Don't go anywhere. I'll be right back. Quit grabbing me. I genuinely can't run any further. Hey, What is it? What's the big rush? You dragged me out of a dream where I was literally swimming in Mora. தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பி கூட்டு I'm வந்துட்டா. charging double my usual attendance fee. See, look how easygoing she is. After that rude awakening, she could have completely snapped at us. But instead, she kept it together and just asked எக்ஸ்ட்ரா for ஃபீ an தான் extra கேக்குறாமன்னு. Dory, அதாண்டி அவளுக்கு seldom வேணும். obey? I never would have pictured you two doing business together. If you want to make it big in Nodkorai, it's all about connections. Lady Nefer just so happens to have a lot of intel that interests me. It was back when I first arrived in Nodkorai. My trusty assistant, the genie in my lamp. And wouldn't you know it, that's when I suddenly find myself in a life-or-death situation. Good thing my compatriot was there to Nice. swoop in and save the day. வேற லெவல் கைஸ். I've been giving her a 30% discount off all of my goods ever since. Now, so that no one here feels left out, I'm willing to extend a 20% discount to fellow friends of Boss Nefer, plus any other friends you send my way will enjoy 10% 10% offer. What can I say? The great lords. So, let me guess. ரொம்ப You've ஜெனரஸா run into இருக்கு. some trouble? I've got everything you could possibly need, and the more You guessed correctly. What have you... the one type of gear I've never been short on. What are you looking for? A jetpack fresh from the Academia's labs? An ancient suit of, at the very least. I need to know what kind of opponent you're dealing with here. If even you're worried about staying alive, it must be pretty serious. What if I told you it's someone with the power to bring a nation to its knees? அது சரி. அது யாரு? Is that so? Then we really are talking top-shelf treasures. Your supplier? A powerful woman, make no mistake. I can't reveal her identity, but luckily for you, I hear she's planning to visit Nodkorai in the near future. If you're willing to wait,
I can ask her when she's here. Then யார let பத்தி me put பேசுறா? it another way. What would you do if you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? Of course not. I have a handy little trinket from one of my generous suppliers, which... Hold on. What exactly are you getting at? No. Let's just say I'm borrowing it. அவ்வளவுதான். Just for insurance purposes. Your favors are the worst kind of debt to owe, and now you've got a chance to repay பீட்சா them. வேணுமாவா? A win-win situation, don't you think? பீட்சாக்கான காசை மட்டும் சூப்பர் ஷாட் பண்ணிடு. Fine. You can borrow it for 5 5 நாள். days. நோ, No, 3 நாள். make that 3. And for every extra hour after that, I'm charging you 1,000,000 more. யோப்பா. Deal. என்னடி? அது சரி. What a way to start the day. Now, was there anything else you wanted? Come on, Or super can I chat go back to பண்ணு. bed now? யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. சாட் பண்ணல. அதுக்கு சூப்பர் சாட் பண்ணிரு. That will be all. Take care now. See you later. ஓகே. பாஸ்ட கண்டுபிடிக்க போறோமா? Excellent. Everything is well and truly ready. The ceremony can now begin. After initiating the ceremony, your minds will follow me wherever I go. You will see many இருக்கும். strange things in your mind's eye. So remember, don't be frightened, and don't make... பயப்பட செய்யாதீங்க. Now then, let us peer Rachel of into the Solnariயோட Rachel of பாஸ் Solnari's நமக்கு கண்டுபிடிப்போம். past. பாஸ்ட பாப்போமா நண்பர்களே? I made it. I don't recognize this style of architecture. Hey, Must be Conrian. what? What? We are in Condriaவா? ஆர்கிடெக்சர் காண்ட்ரியானா இருக்கனால காண்ட்ரியாவா இருக்க வாய்ப்பில்ல. But what if? Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house. இது than நார்மல் I'd ஹவுஸோட expected. வித்தியாசமா இருக்கு. Looks like the fearsome Raker of Solnari came from surprisingly unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation. அது ரொம்ப when it's ப்ராஸ்பரஸ் made நேஷனா இருந்திருக்கும். up. Anyway, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணு. வாவ் கைஸ், நெவர் கைஸ். அழகா இருக்கா. எல்லாமே நீட்டா ஆர்கனைஸ் ஆயிருக்கு. கம்ஃபர்டபிள் லைஃப் வாழ்ந்துகிட்டு இருந்திருக்காங்க. ஒரு நோட் அங்க இருந்திருக்கு. ஹேண்ட் ரிட்டன். ஹாய் ரரு. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. I've heard good things about their menu. I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. நான் டெஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன், நம்ம ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா போலாம். New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. Hope you like them. they didn't sign their name. அவங்க பேரை அவங்க சைன் They பண்ணல. must have been close. Sounds like they were living together. ரெட் ஒரு டைரி நம்ம படிக்க போறோம் गाइस. ஜர்னல். I went over to Joseph's for drinks today. ஜோசஃபோட வீட்டுக்கு நம்ம ட்ரிங்க்ஸுக்காக போறேன். அவங்க நல்ல ஃபைன் கலெக்ஷன் வச்சிருக்காங்க. நான் தனியா தான் போனேன். Something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I நான் didn't மட்டும் really ஏன் have an வந்தேன், answer. எனக்கு ஆன்சர் He தெரியல. then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again... Thalindus. Thalindus. That's the same name. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously,
Why would you even eat something like that? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. ஹலோ தமிழன் கேமர், ஹாப்பி லேட் தீபாவளி. ஆமாம் ப்ரோ, தீபாவளி இன்னைக்கு உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு, லைவ் போட Grain முடியல. has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. ஓ, மீட் அண்ட் Could it மஷ்ரூம் be தான் because சாப்பிட்றாங்க போல, Kamiya is underground, so it doesn't அதனால get தான் much அவங்க. sunlight? ஓ, பார்த்தீங்களா இல்லையா, கிரெயின் விளையிறதுக்கு வந்து சன்லைட் தேவை. ஆனால் ஒரு மீட்டு அங்கே இது இருக்கிறதுக்கும் மஷ்ரூம் வளர்கிறதுக்கும் சன்லைட் தேவையில்லை. அதனால தான் காண்ட்ரியால இது ஈஸியாக கிடைச்சிருக்கு. கிரெயின் வந்து இம்போர்ட் பண்ணி வாங்கியிருந்திருக்கானுங்க. That would explain why they use so much stone in their buildings. அதனால தான் அவங்க They ஸ்டோன் யூஸ் even use பண்ணுறாங்க. alchemically modified strains for food. கெமிக்கல் ஃபுட்டையும் Seems like இது the people யூஸ் of பண்ணியிருக்காங்க. Kamiya don't have many options when it comes I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep. making a big purchase. மொத்தமாக வாங்கி பர்ச்சேஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றாங்க. ஒரு பர்டிகுலர் இம்ப்ரெஷனும் அந்த நோட் லீவ் பண்ணல. அவங்களோட He ஸ்டைல் really is a professional. No wonder he's so good at covering his track despite what he's become. It seems like he's retained certain habits, at least in this regard. ஏதோ ஒரு பாட்டம்ல ஏதோ ஒன்று இருக்குது. ப்ரீவியஸ் பேஜ் கிழிஞ்சிருக்கு, Did Rary அது rip it மிஸ் out இருக்கு. himself? ரேரு இதை கிழிச்சு போட்டானா. பென்மார்க் வந்து ஒரு ரேஸ். ஓகே, சார்கோல் இருந்தால் அந்த அச்சில் வந்து இது பண்ணிடலாம். ஆமாம், இந்த கேம் பற்றி சுத்தமாக தெரியாது, கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ. இந்த கேம் வந்து ஜென்ரலாக ஒரு ஸ்டோரி கேம் தான் ப்ரோ. இதுதான் என்னை கேட்டால் ஒரு பியூர் ஸ்டோரி கேம். லைக் இந்த ஆர்பிஜி லைக் காட் ஆஃப் வார் அந்த மாதிரி. பட் இதில் வந்து என்ன மோடு இருக்குன்னா, நீங்கள் இப்போ ஒரு கேரக்டர் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, மெயின் கேரக்டரு. அந்த கேரக்டரை நீங்களே எடுத்து நீங்களே விளையாடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க. பட் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டோரி கேம் தான். இப்போது அந்த கேரக்டரை வச்சு இப்போ எனிமீஸ் வருவாங்கல்ல, அவங்கள நீ அடிக்கணும்னா ஸ்டோரியிலையும் சரி வெளியில் எங்கேயாவது சரி அடிக்கணும்னா ஈவெண்ட் ஏதாவது வரும். இது வந்து ஒரு லைவ் சர்வீஸ் கேமு. இதுக்கு வந்து அப்டேட் வந்து எப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு 20 நாள் ஒரு தடவை, 40 நாள் ஒரு தடவை. 40 நாள் ஒரு தடவை வந்து பெரிய அப்டேட்டாக வரும். 20 நாள் ஒரு தடவை வரப்போ ஒரு பேனர் மட்டும் குட்டி அப்டேட்டாக வரும். ஸோ இந்த 40 நாள் வர்றப்ப செம இதுவாக இருக்கும். ஒரு புது மேப்பு கொண்டு வருவானுங்க, அந்த ஸ்டோரியில் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். அந்த 40 நாள் பெரிய அப்டேட் வரும்போது தான் நம்மளுக்கு ஸ்டோரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தருவான். இது இப்போ நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒரேடியாலாம் முடிக்க முடியாது இந்த கேமை. ஆல்ரெடி இந்த கேம் என்ன சொல்கிறது, இது ஒரு 400 மணி நேரம் விளாண்டுருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த கேமை. இதில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு 150+ ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்டோரியே இருக்கும். நீங்கள் ஸ்டோரி விளாட முடிக்கணும்னா 150 மணி நேரம் தேவை. இது போக கதை வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இப்போ இந்த ஸ்டோரி வந்து இன்னைக்கு வந்தது. ஸோ இன்னும் ஒரு 40 நாள் கழித்து இன்னும் ஒரு ஸ்டோரி வரும். ஸோ இன்றைக்கும் நாளைக்கும் வச்சு இன்றைக்கி வந்து ஸ்டோரியை நான் முடிப்பேன். இன்னும் 40 நாள் கழித்து திரும்ப ஒரு ஸ்டோரி வரும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்டோரி ரிலீஸ் பண்ணுவான். இது எப்படின்னா ஒரு வெப் சீரிஸ் பார்க்குற மாதிரி தொடரும் போட்டு இப்போ முடிச்சு விட்ருவான். இப்போ அடுத்தடுத்த சீசன் வந்து இன்னும் ஒரு 40 நாள் கழித்து வரும். அந்த மாதிரி இது இப்போ கதை போக போக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பெரிய அப்டேட் வரும். இதில் மொத்தம் ஒரு 7 ஊருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வரைக்குமே ஒரு 6 ஊர் வந்திருக்கு. இப்போது இந்த ஒரு 40 நாள் ஒரு ஊருக்கான அப்டேட். இந்த ஒரு வருஷம் ஃபுல்லாக இந்த ஊருக்கான அப்டேட் தருவான். ஒரு வருஷம் கழித்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு புது ஊரை பற்றி சொல்லுவான். அந்த புது ஊருக்கான ஒரு பேக்ரவுண்டு, அந்த புது ஊர் எப்படி இருக்கும், அந்த புது ஊரில் என்னென்ன பிரச்சனை, நம்ம ஏன் அங்கே வந்திருக்கோம், அந்த மாதிரி ஸ்டோரி தான். உங்களுக்கு ஸ்டோரி கேம் பிடிச்சிருந்தா இந்த கேம் பிடிக்கும். பொறுமையாக கவனிக்கணும் ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ மேட்ரு. பட் செம ஸ்டோரியாக இருக்கும். ஹேண்ட் ரைட்டிங் இங்கே இருந்தது வந்து ரொம்ப கேவலமாக கிறுக்கியிருக்கான் போல். இது வந்து எமோஷ்னல் ஸ்டேட்டில் எழுதியிருக்கான் போல். அதனால் ரொம்ப கன்றாவியாக இருக்குது. I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool, the burial place of a fallen moon, a withered, windless grove where the waters rested forever. It was you,
who helped me see that my heart hadn't entirely withered away. This is just trivial sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial place of a fallen moon. The burial place of the fallen moon. இப்போ இந்த கேரக்டர் இருக்குல்ல, இந்த நான் விளையாடுற கேரக்டர் தான் பேனர்ல வந்திருக்கு. இப்போ விஷ் பண்ண முடியும். இந்த கேரக்டர் வந்திருக்கு பேனர்ல. இப்போ நான் இதுக்கு விஷ் போட்டு நான் இந்த கேரக்டர் வந்தாலும் வரும். இன்னொரு கேரக்டர், இது இன்னொரு ரீஜன்ல இருக்கிற கேரக்டர். இந்த கேரக்டர் தான் நம்ம இந்த கேரக்டர் நம்மகிட்ட இருக்கு. இந்த கேரக்டருக்கு தான் விஷ் சேர்த்து போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸ்டோரியும் ப்ராக்ரஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும், கேரக்டரும் எடுத்த மாதிரி இருக்கும். கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட், கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே காம்ப்ளிகேட்டட். ஏன்னா இந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் கேம் விளாண்டுறதா தான் ஒரு இது தெரிய வரும். ஏய் டெயின்ஸ்லீஃப் ஆக்யா. Dane! Oh, and Vedalfin here? Hey! What a surprise to see you here, sir. Hello there, Rerir. You need not address me so formally outside of court. மூஞ்சிய மறைச்சிட்டானுங்க. He doesn't get that much free time. டெயின்ஸ்லீஃபையும் மறைச்சிட்டானுங்க, அவனோடதும் மறைச்சிட்டானுங்க. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? So, what are we discussing today? Hey, இப்படிதான் இருந்திருக்காரு. don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have... Come on, don't give us that. Didn't you say you were about... Who'd have thought the great Twilight Sword was an even greater gossip? ஆர்க் பண்ணுவோம் ப்ரோ. இந்த ஸ்டோரி வந்து இப்போ சூட்டோட சூட்டா முடிச்சிட்டேன்னா அடுத்து வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஆர்க். ப்ரோ ஸ்பேம் பண்ணாதீங்க ப்ரோ. சூட்டோட சூட்டா இதை முடிச்சிட்டேன்னா அதுக்கப்புறம் சாட்டர்டே சண்டே ஆர்க் பண்ணலாம். அதுதான் என்னோட பிளான். ஸோ கண்டிப்பாக ஆர்க் பண்ணுவோம் அவன் நண்பர்கள் கூட. இன்னொன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன், சரியான டைமில் ஆர்க்கை ஞாபகப்படுத்தி விட்டீங்க. ஜுராசிக் வேர்ல்ட் எவல்யூஷன் 3 அப்படின்ற ஒரு கேம் வந்திருக்கு கைஸ். அது வந்து ஆர்க் விளையாண்டு போர் அடிக்காது இல்லை. அது போர் அடிக்காதுன்னு இல்லை. நான் வந்து என்னன்னா எனக்கு ஆர்க் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். பட் இது ஸ்டோரி இப்போவே முடிச்சிட்டேன்னா பிரச்சனை இல்லை. இல்லைன்னா நான் சாட்டர்டே சண்டே அப்படி நான் லைவ் போட வேண்டியது இருக்கும். ஏன்னா கொஞ்சம் ஒர்க்கும் இருக்குது ப்ரோ. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து நிறைய கேம்ஸ் போகிறனால 7 நாள் வந்து தெரில. பட் வாரத்தில் கன்ஃபார்மாக நான் போட ட்ரை பண்ணுறேன் அதிகமாக ஆர்க்கு. ஏன்னா நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க, கண்டிப்பாக ஆர்க் போட ட்ரை பண்ணுறேன். ஜுராசிக் வேர்ல்டு எவல்யூஷன் 3ன்னு ஒரு கேம் வந்திருக்கு கைஸ். அதை வந்து பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் எந்த மாதிரி பண்ணலாம் அப்படின்னு. அதில் கேம்பெயின் மோட் வந்திருக்கு. கேம்பெயின் மோடை லைவ் போடலாமா இல்லை அதை வந்து சும்மா வீடியோ எடுத்து அதை ரஃபாக அப்படியே அப்லோட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னு தெரில. யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன், பார்ப்போம். ஏதாவது கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டு போடுறேன், அதுக்கு ஓட் பண்ணுங்க. ஓகே. Yeah. If you told me that a few years ago, I wouldn't have believed you either. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. Okay, கல்யாணம் பண்ண போறான். Sure, I'll have to tell her at some point. நானுமே அவட்ட ஒரு நாள் சொல்லணும். கரெக்டான நேரத்துல கரெக்டான பிளேஸ்ல தான் அவட்ட சொல்லணும். No idea how she'll இதை அவ எப்படி எடுத்துக்க போறான்றது கூட எனக்கு தெரியாது. Such a pessimist. For all you know, she could be thrilled. I bet she'll be much more impressed by your actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the உண்மையான சொல்ல போறா போல. Quite the cover story. Does the king himself even know? King's Garden சொல்லி வச்சிக்கிட்டு இருக்க நீ. Of course he does. Anyway, enough about me. வாங்க திருட்டு விளையாடலாம். அதன திருட்டு. Me? Same old. Nothing much to. What's up, Fed? What about the It's nothing. Vedalfin. Dainsleif's elder brother. Dainsleif's elder brother. As the visionary. And said to possess a wisdom far beyond the reach of any Oh my god! And yet, despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Oh, exclamatory அந்த ஐஸ்டா. ஓகே போட்டு விடுங்க. நீங்களாவது தனியாலாவது போவீங்க, யார் வர்றாங்களோ இல்லையோ. வேற யாராவது ஜாயின் ஆகணும்னா ஆயிக்கோங்க கைஸ்.
அவர் கூட. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or just another of the Vinster King's என்னை blades? அவரோட பிரதரோட ஃப்ரெண்டா தான் பார்க்கறாரா இல்ல கிங்கோட பிளேடுக்கு பின்னாடி இருக்கிற அந்த இதுவா அந்த மாதிரியா Why did அப்படின்னு he பார்க்கறாரு. react இன்னொரு so ஒரு அடியால் strongly? மாதிரி. Was it Brown, curly hair and brooding blue eyes. So this is what Rare looked இப்படி தான் like. Perfectly இருந்திருக்கான். normal. No different from anyone else. As frightening as this monster is in the present, there's something even more unsettling about seeing the human he used to be. யாரா ஜாயின் ஆனா ஜாயின் ஆயிக்கோங்க गाइस. ஓ மை காட் இல்லையே ப்ரோ இவன் அந்த மாதிரி இல்லையே ப்ரோ. Philandus? You're back early. Philandus? Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. How's your day been? Oh, why the long face? Is something the matter? காதல் Has பண்ண your boss போறாங்களா? been giving காதல். you a hard time again? எக்ஸ்க்ளமேட்டரி ஹைஸ்ட்னு போட்டு அவரை மாதிரியே ஸ்பேஸ் ஏதாவது ஒரு நம்பர் போடுங்க ப்ரோ. உங்க பாயிண்ட்ஸ்ல இருந்து அது எடுத்துக்கும். Went for a drink with Dane and the others after. அவர் போட்டிருக்காரு பாருங்க எக்ஸ்க்ளமேட்டரி ஹைஸ்ட் ஸ்பேஸ். Isn't that a good thing? Vedifilnir showed up today too. Ah, Mr. Vedifilnir. Yes, I've நானும் heard of him. கேள்விப்பட்டிருக்கேன். They say that He overheard Dainsleif mention that I'd recently proposed and seemed to have an issue with it. But when I asked what it was, he kept it to himself. So, you're worried? You could be such a child சிறு sometimes. குழந்தையா River. நடந்துக்கிறியப்பா. We're nobodies. Why would the visionary be concerned about us? நம்மலாம் I'm யாருமே sure இல்ல. அவன் someone எதுக்கு in நம்ம his பத்தி இது பண்ண position போறான்? has much bigger fish to fry. அவன் எனக்கு இருக்க பொசிஷன்ல நம்மளோட பெரிய ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கும். நீ Maybe சொல்றதெல்லாம் கரெக்ட் தான். அந்த அவர் ஜாயின் ஆயிட்டாரு. இன்னும் ஒரு 30 போட்டுருங்க ப்ரோ. நீங்க டைம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் போட்டனால அது ஜாயின் ஆகல. ஒரு 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க. அது கூல் டவுன் டவுன் You முடிஞ்சு worry வரும். too much, Rarier. We've been நம்ம எவ்வளவு together நாள் for ஒண்ணா ages இருந்திருக்கோம். now, எல்லாமே நல்லா and தான் போகும். everything's been so. You do remember. Tell me that. like I உன்னோட said. ஆன்சர் என்ன? I need some time to decide. You can't just rush into things like this. We may be nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, we've still got to plan ahead. All right. Take your time. Okay. Nobodies. Sounds about right. In the eyes of people like Vedifilnir and Dainsleif, what a weak can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. Meanwhile, every idea they come up with and every decision they make, it affects everything. These days, the king is lost in his research, and the purge of the Crimson Moon bloodline grows ever more intense. அவங்க எந்த ஐடியா கம் அப் பண்ணாலும் எந்த ஒரு டிசிஷன் மேக் பண்ணாலும் கிங் வந்து எல்லாத்தையும் அஃபெக்ட் பண்ணுது. இப்போ இருக்கிற காலத்தில் கிங் வந்து ரிசர்ச் எல்லாம் இது பண்ணிட்டாரு. கிரிம்சன் மூன் பெட்லைனா அழிச்சிட்டாங்க. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. A man can have 1,000 reasons to carry a sword, but there are few good excuses to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never will. What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find true peace? இவன் மெண்டல் ஆகுறான்.
Thelindis? It's nothing. You were right. Fate has never smiled upon nobodies like us. But there's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys of each. See? You just need to stay positive, Riri. I can feel your warmth, your breath. Just seeing you makes me happy in a way I can't explain. And that's something that no one... You're right, Thelindis. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. You go ahead. Come on. I just have a few things to take care of, then I'll come join you. 5090 gift-ஆ கிடைச்சதா? என்ன bro சொல்ற? Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get started. But don't be late. If you keep me waiting too long, I won't be a Free laugh. Seriously though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance. Besides, they're two completely different things. Let's take it one thing at... ஏன் ப்ரொபோசலே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டற? உன் கூட அங்க வந்து டான்ஸ் ஆடணுமா? White outfit. It seems like Rerir was deliberately hiding his ties to the intelligence services. Intelligence service பத்தி இன்னும் சொல்லவே இல்ல அவன். He was just an ordinary member of the Venster King's guard. He clearly doesn't want his would-be fiancé to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little பாஸ்ட்ல வந்து பாஸ்ட்க்கு போய் நம்ம வந்து கொஞ்சம் இது கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். காண்ட்ரியாவை காட்டிடுவாங்களா? ஓகே. Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Rehir of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon and 67 accomplices. கடைசி ஆபரேஷன் சக்சஸா முடிஞ்சது. எல்லாத்துக்கும் நீ தான் காரணம். நம்ம 32 கிரிம்சன் மூன் சேர்ந்தவங்களையும் After all these years since the dynasty's fall, so many of them still linger on. Indeed, it cannot be denied. Yet it was destiny that the Crimson Moon should be overcome by the eclipse. ஓகே, எல்லாத்தையும் போட்டு தள்ளணும் போல. ஆனா gift தந்தவர் அவர் ரொம்ப ரிச். என்னால Nintendo Switch 2 தான் கொடுக்க முடிஞ்சதா? என்ன ப்ரோ சொல்ற? என்னன்னமோ சொல்றியே. எதுவுமே தெரியல ப்ரோ. has no further need for a dead moon. But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. You still haven't told her what you really do for a living. நீ என்ன பண்றன்னு இன்ன வர நீ சொல்லதானே? நீ மாட்டுவடா. இந்த மாதிரி பொய் சொல்றவங்களே மாட்டுவாங்க गाइस. நான் சொல்றேன். Where would I even start? அத நான் எங்க இருந்து ஆரம்பிப்பேன்? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped? You didn't choose this life. நீயா choose பண்ணதுல? But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we identify direct new character Dendro bro. Dendro lunar charge வரும். லாமா இதுக்கு முன்னாடி எடுத்தீங்களா? எடுத்தீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் இந்த கேரக்டர் எடுங்க. அற்புதமா இருக்கு. உங்களுக்கு கேரக்டர் டிசைனு அப்புறம் கேரக்டர் பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா எடுத்துருங்க ப்ரோ, கண்ணை மூடிட்டு. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி அதோட டீம்லாம் அப்புறம் திரும்ப வரும்போது எடுத்துக்கலாம். ஆனால் உங்களுக்கு பிடிக்கணும். இங்கே என்ன சொல்லுது அதான் மேட்ரு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுங்க. நானும் அந்த மாதிரி தான் வர்றதை போட்டுக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு அந்த கேரக்டர் இருக்குது, இதோட சப்போர்ட் கேரக்டருக்கு அதெல்லாம் கிடையாது. போட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. ட்ரையல் ஆடி பாருங்க. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years. And okay, அவங்களும் திருப்பி அடிக்கறாங்களா? Right here of Solnari. Thanks, Thorkel.
Thanks, throw call. Thalindis, I never wanted to keep this from you. இதை நான் உன்கிட்ட இருந்து You're மறைச்சு the last person நினைச்சே I would பார்க்கல. ever want to lie to. நீதான் ஒன்று தான் நான் கடைசியா போய் சொன்னது. That's exactly why I can't tell you everything. அதனால தான். There are things you shouldn't know. Okay. The moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, could that be why Vedalfnir held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens. Rerir seems to be very concerned by Vedalfnir's reaction. Vedalfnir and Dainsleif, the visionary and Twilight Sword. Basically he is in USA, my close relatives அவங்க தந்தாங்க. ஆனால் ட்விஸ்ட்டு அது ஏன் அண்ணாக்குனா என்ன உங்களுக்குனா என்ன எல்லாம் ஒன்று தானே ப்ரோ. ஸோ இந்த விளையாட வெட்ஃபோல் நேர் இவனும் டெயின்ஸ்லீஃபும் வந்து இவன் விஷனரி, அந்த ட்விலைட் ஸ்வார்டு இவன் வந்து எக்ஸிக்யூஷனரு. இவங்கெல்லாம் பைசனர்ஸ் அப்படியே ஃபியூச்சராக மாறிடுவாங்க. அங்கே என்னடா கருப்பு இன்னும் ஒரு 40 to 45 minutes இருக்கும் கைஸ் ஒரு ஆக்ட் முடிய. அடுத்த ஆக்ட் நாளைக்கு பண்ணுவோம். நாளைக்கு Thursday தானே, Thursday பண்ணுவோம். ஃப்ரைடே எனக்கு தெரியல, கொஞ்சம் பிஸியாக இருப்பேன். இதுக்கு இடையில ஜுராசிக் வேர்ல்டு இது வந்து லைவ் போடவா இல்லை வீடியோ எடுக்கவான்னு தெரியல, பார்ப்போம். யாருக்காவது வெயிட் பண்ணுறீங்களா மேம்? ஒரு ஃப்ளவர்ஸ் வாங்கிக்கிறீங்களா மேம்? Oh, sure. Pick me up. Thank you. But I'm உங்களுக்கு அழகா எதுவுமே இல்லையே. You sure have a way with words, don't you? I'm only telling the truth. Look me in the eyes. Yes! I'm not lying. Yes! Yes! கன்னடா. Okay. May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. Too many of our kind have fallen lately, so I decided எங்க இனத்துக்காரங்கள நிறைய பேர் விழுந்துட்டாங்க. Yes! Yes! Not long ago, the Ray here of Solnari led an assault on one of our strongholds. We suffered many casualties. ஒருவேளை ஆர்லாக் தான் ஆர்லக்கினோ மாறிடுச்சா என்ன? ஐயோ, ஒருவேளை ஆர்லாக் தான் ஆர்லக்கினோட அம்மாவா? அம்மா. Sorry, I don't know. நீ யாரும் தெரியல, ஏன் இதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்ற? இதெல்லாம் நான் இன்வால்வ் ஆகணும்னு நினைக்கவே இல்லையே. Hear me out. This time we finally got a clear look at his face and learned his true identity. அவன் யாருன்னு உனக்கு தெரியணும் கண்டிப்பா. 5070 எனக்கு அண்ணா தருவான். சூப்பர் ப்ரோ. His name is Rerir, and he claims to be one of the king's guards. What did you say? என்னடி சொன்ன? Cruel irony, isn't it? The man you're set to marry. நீ வந்து ஆளுக்கு நீ கல்யாணம் பண்ண போவ, அவ வந்து ஒரு ப்ரூட்டல் எக்ஸிகியூஷனர். அவன் கையில ஒரு ரத்தக்கரைகள் படிந்திருக்கிறது. அவனையா நீ கல்யாணம் பண்ண போகிறாய்? எதுக்குடி இப்போ வந்து சொல்ற? சிம்பிள். ஏன்னா நீ அவனை இன்னைக்கு ப்ரப்போஸ் பண்ண போற. ப்ரோ, எல்லா கேரக்டரும் திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்கும். ஆனா எவ்வளோ டிலேல வரும்ன்றது தான் உங்களுக்கு. நீங்க வெயிட் பண்ண தயார்னா கண்டிப்பா வரும். கேரக்டரை ரீரன் விடாமலாம் இருக்கவே மாட்டாங்க. எல்லா கேரக்டரும் திரும்ப வரும். அதுவும் இது புது கேரக்டர் இப்போ புதுசா வருது. ஸோ அதனால பிரச்சனையே இல்லை. எல்லா கேரக்டரும் திரும்ப வரும். சப்போஸ் லேட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பொறுத்திருந்து நீங்க எடுக்கிறதுக்கு தயாரா இருந்தீங்கன்னா குட். நான் அதான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன். ஆனா நான் வச்சிருக்க புதுசு யூஸ்னால இல்லை ப்ரோ. அவ்வளோ அடியெல்லாம் அடிச்சிருக்க மாட்டாங்க ப்ரோ. ஸோ பிரச்சனை இல்லை, நல்லா தான் இருக்கு நான் யூஸ் பண்றதுக்கு. அவனுக்கு அங்க என்ன நடந்துச்சுன்னே தெரியாம போயிடுச்சு. எதுக்கு அவன் அங்க இல்லவே இல்லை, ஆனா அவன் மெமரிஸ்ல எப்படி இந்த ஃபிராக்மெண்ட் அப்பியர் ஆயிருக்கு? இது ரொம்ப நேரம் நீடிச்சுக்காது. ஓகே, அவ்வளவுதான். So that was your doing? Did you just pull us inside Rerir's fragment to spy directly on his memories?
வாங்க ப்ரோ சந்தோஷ் ஜெயராமன். ஸோ இதெல்லாம் நீ தான் பண்ணியா? அவளோட மெமரிஸ்க்கு டைரக்டா எங்களை இழுத்துட்டு போனீங்க. questions and I'll have to start charging. இனிமே क्वेश्चंसனா நான் கொஞ்சம் சார்ஜ் பண்ண வேண்டியிருக்கு. என்ன எப்படி படிக்க பாஸ் நீங்க வேற மாதிரி கடவுளே. We're not worthy. நாங்கலாம் அவ்வளவு வர்த்தி கிடையாது. Admit though, I'm itching to see what happens அடுத்து என்ன நடக்கும்னு எனக்கு ஒரே ஆர்வமா இருக்கு. I'm just as curious as you are, but the ceremony only allows for limited time inside. Luckily, we managed to learn. So far, so good. I just hope the others are doing okay too. Especially the group with the traveler. Their mission is a risky. அவங்களோட தான் ரெஸ்கியூ ஒன். அவங்க எல்லாம் ஸ்மூத்தா போவும் நம்புவோம். ஓகே, நம்ம அவங்க எப்படி பண்றான்னு பாப்போம். She's going to need some time to write up all the details and make sure it's all coherent. ஓகே, டீடைல்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு பாப்போம் அப்படின்றா. ஓகே, அடுத்து டடங் திரும்ப தண்டர் கிளாப். அங்க இருந்து நம்ம தப்பிச்சு ஓடி வந்துகிட்டு இருந்தோம். ஸோ என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல, அவளுக்கு வேற என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல. பாத்துருவோம். ஒரு 2 நாளா இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கோம். ஐயோ போய் தொலைய மாட்டீங்க. நம்ம அமைதியா பொறுமையா நல்லா அழகா போனோம். அதெல்லாம் அப்படிலாம் ஒர்க் ஆகாது. நம்ம ஏதாவது ஸ்பாட் பண்ணாங்கன்னா நம்மள ரெய்னர்ட்ட போட்டு கொடுத்துருவாங்க. நம்மள அவ்வளவுதான் மூச்ச கொன்றுவான். பட் ட்ரை பண்ணலாம்ல, இங்கே சும்மா உட்கார்றதுக்கு. நேத்து பிஸி ப்ரோ, நானு வேலை இருந்துச்சு. டப்பு டப்பு டப்புன்னு ஐயா. Keep going. We're nearly there. This is the final hurdle. ஐயோ அந்த சைடு இருக்காங்களே, வேற ஏதாவது வழி இருக்கும் நம்ம கிளம்புறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஐயா இத்தனை பேர் வர்றாங்களே. எர்ரா கத்திய குழம்பி நான் அவன் பவர் ரிலீஸ் பண்ணிடு, அவ்வளோதான். நீ யாருன்னு காட்டிடு. ஃபயர். இங்க என்னடா நெருப்பு வருது? ஐயோ நெருப்பா வருது. அவ்வளவுதான், அவன் ஏதோ பவரை போட்டு விட்டானா? ஐயோ எஸ் ஃபைனலி பார்த்துட்டேன் அக்காவை பார்த்துட்டேன். ஓ மை காட், அது ஃபார்ம்ல பார்த்துட்டேன். வேற மாதிரி. திஸ் இஸ் சினிமா. The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. அவளுக்கு ஏதோ பண்ணி கொடுத்துட்டேன், அதனால தான் இவ்வளவு பவரை லாஸ் பண்ணிட்டேன். ஃப்ரீடம்ன்றது ஒரு ஹெவி பிரைஸ்ல தான் வந்திருக்கும். கரெக்ட்டா? ஹார்லிக்கினோ நேம் இல்ல ப்ரோ, இல்ல ஹாலிடே எல்லாம் இல்ல. கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சது, அதுல இந்த ஸ்டோரி இன்னைக்கு நாளைக்கு இத போட்டு முடிச்சிடுவேன். Guests of the house of the hearth. ஞாபகம் வச்சிருக்கானமல. It's been a while. ஹார்லிக்கினோ ஓதே ரொம்ப நாளாவது. ஏய் ஓகே, இங்க வந்துருச்சு. இப்ப இருங்க, டப்பு டப்பு டப்புன்னு மாத்திக்கிட்டே இருக்கானுங்க. அந்த இடம் இந்த இடம் அந்த இங்க பாருங்க. ஹார்லிக் டேய் என்னடா லோடிங் ஸ்கிரீன் இது? ஐயோ இந்த சைடு இவளுக்கு என்ன ஆச்சு? சாண்ட்ரோன் ஐயோ அடிச்சு போட்டு போயிட்டாங்க. Stupid right here of stupid Solnari. Stupid rare of stupid Solnari. நம்மளுக்கு என்ன இத தாண்டி இப்பயும் சொன்ன. He sure doesn't pull his punches. Excuse me,
You can do me a யாரு? favor by staying out of my way. Can't you see என் I'm வழியில busy? நிக்காத. Wait a நான் minute. கொஞ்சம் பிஸியா இருக்கேன்னு தெரியல. I இந்த வாய்ஸ் நான் recognize எங்கேயோ that. கேட்டிருக்கேன். யார் இது? Sandra. ஏய்! Father sent us over to help. என்னடா இது? கேமியாவா? வாங்க கைஸ், வாங்க கைஸ். அப்படியே பாண்டைன்ல இருக்க எல்லாத்தையும் கூட்டி வந்திருக்கலாம். பரவாயில்ல, வாங்க வாங்க. How considerate of her. Hey, Fremine. நீ போய் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணு. லினே நீ இதை போய் ஃபிக்ஸ் பண்ணு. Lenny, you do your thing. Just keep your sister away from it. Nearly every mission. லினே உன் சிஸ்டர் வந்து மிஷின்ஸ்ல கைய வச்சு Put her on cleaning வைக்காத. duty or something. வைக்க சொல்லாத, கடுப்பேத்துறாத. கேட் கேர்ள் எந்த இடத்துல கை வைக்கிறாலும் அவ்வளவுதான், முடிஞ்சு போச்சு போல. கிளீனிங் டியூட்டில கூட அவள. Then let's start downstairs. இந்த வேலையை பார்த்துக்கோ. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. நீங்களே தான் போட்டுக்கணும். டீ இருக்கு, அவ்வளவுதான். நைஸ். அவ்வளோதான் கைஸ். இனிமே ஆர்லக்கினோம் நம்மளா இங்கே பாருங்க. ஏய் என்னடா இது, லோடிங் ஸ்கிரீன் தான்டா டே. சிரிப்பா இருக்குடா. என்னவோ போங்க. என்ன கலர்ஃபுல்லா இருக்கு ஜங்ஷன். It's a relief to see you all made it back and... Huh? Feels like there's quite a few people missing. Where's எங்க ஃப்ளின்ச், எங்க நெஃபர்? I returned ahead of them. Flint is helping Aino and Anefa to set up the So, decoys. okay. Boss is still wrapping things up on her end. She sent us back to அவ fill வேலையை Warren முடிச்சிட்டு on இருக்கா. the top secret. I see. Then let's get right into it. But first, who do we have here? You brought someone else அவ into பேரை சொல்லணுமா இல்ல அவ ஊரை சொல்லணுமா? Greetings. I was invited here to help as a longtime tea party companion of Columbina's. You make... Surely it can't be. Those நீங்க அவன மட்டும் சொல்லிடாதீங்க. Where have I seen them before? Wait, of course. கண்ணு Those memories we just saw. கத்துனல்ல இதுக்கு தான். The only Arlecchino I know is the fourth Fourth of the of Fatui Fatui Harbing. அவ தான் அவ. So either you share a pretty uncommon name, or you are more than... You are well informed, Grandmaster. A man from Mondstadt living all the way out here in Nodkorai, and yet the people and affairs of Snezhnaya seem to hold a... Oh, the feeling's mutual. Sounds like you know all... A Fatui கவலைப்படாதீங்க, எனக்கு தெரிஞ்சவ தான். Atmosphere in here just got really tense. பைமான் சொன்னா Guess we can't அதுக்கு just மறு start பேச்சு பேச trusting மாட்டா அவ. Fatui harbingers, even at a time like this. I must admit, though, I'm a little curious. Seeing as the moon goddess no longer belongs to the Fatui, what makes you so... Nor does Nodkorai belong to Mondstadt, Mr. Varka. Yet things don't always have to have a tangible payoff. Sometimes stopping things from spiraling out of control. Of course, I can't say there's nothing in it for me at all. But that's between Columbina and myself. ஆர்லக்கினோ எங்களுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் Forgive பண்ணா me. I அப்படினா. don't ஓகே. mean to doubt you. It's just that the Fatui really have... We have our own way of doing things here in Nodkorai. But ever since they arrived, the Fatui have treated us with nothing but hostility. I know there's been a lot of bad blood between us in the past. I've done my utmost to avoid friction whenever I could. But sometimes fundamental conflicts of interest simply can't be settled amicably. Yeah. That's why I'm here solely in a personal capacity. This has nothing to do இது with என்ன it பட்டுவி as a கூடலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. gesture of good faith. இது குட் I'll be ஃபெய்த்துக்கான ஒரு frank. இது. I can help Columbina track down the iridescent moon's marrow, which will help her... இது Anyway, வேற what மாதிரி else guys. is on the agenda? Let's begin. She says
she'll be frank, then completely skips over the details. Looks like she doesn't want to give away but she clearly wants to change the subject. It'd be awkward if I tried to bring it up again now. Guess we'll just have to go along with it. She's the ஒரு பார்வை பார்த்தாலே காலிதான். Well, ஐயோ since ஐயோ Mr. வேற Lakino வேற. sounds confident in her ability to handle that, we'll proceed to the next topic. Yehoda. All right, listen up, everyone. First, we now know that Rerir was originally a Conrian secret agent whose primary mission was to hunt down and assassinate The dregs of the Crimson Moon. In the memories, there was a lot of talk about the Crimson Moon and eclipse, and a hope. நான் பாத்துக்கிறேன், To my எனக்கு தெரியும். knowledge, those were the names of 2 different Conrian dynasties. அந்த ரெண்டு Conrian dynasties. Long ago, it is said that the people of Conria worshipped the Crimson Moon, drawing a mysterious Crimson power from Moonல the இருக்கிறவங்க reflection. அந்த இவங்க வந்து எப்படின்னா மிஸ்டீரியஸ் ரிஃப்ளெக்ஷன்ல இருந்து வர்ற அந்த மிஸ்டீரியஸ் பவரை தான் இவங்க But one வழிபட்டுக்கிட்டு day, இருந்தாங்க. Aku saw the Crimson Moon eclipsed, hence the name of the new dynasty that replaced it, and how it became the new emblem of Conria. Still, long after the Crimson Moon dynasty had fallen, the last ruler of the Eclipse dynasty, Minster the King. Vinster King, still coveted the secrets it left behind. அதை அப்படியே So, மூடி he sent மறைச்சிட்டாப்ல. the Rayhir of ஸோ அதனால Solnari என்னன்னா to இந்த ரேச்சர் ஆஃப் secretly சொலோனியா hunt வச்சு down the கிரிம்சன் Crimson மூன்ல மிச்சம் Moon's இருக்கவங்கள few போட்டு remaining தட்டுறதுக்கு பிளான் followers. பண்ணிட்டாங்க. ஸ்டோரி என்ன எம்ஜிஆர்னாவா? இந்த ஸ்டோரியை சொல்றதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 150 மணி நேரம் ஸ்டோரியை நான் கட் ஷாட் பண்ண வேண்டியது வரும். இப்போதைக்கு ஷார்ட்டாக சொல்றது என்னன்னா, அவெஞ்சர்ஸ்ல இருக்கிற தானோஸ் மாதிரி ஆப்போசிட்ல ஒரு வில்ல இருக்கான். அவனுக்கு என்ன நோக்கம்னு கண்டுபிடிச்சு அவன் வந்து இந்த ஊரை அழிக்க பார்க்குறான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கும்பல் ஆஃப் கூர்காஸ் இங்கே இருக்கிறவங்களாம் சேர்ந்து அந்த வில்லனை தடுக்க போகிறோம். ஷார்ட் ஸ்டோரி இப்போதைக்கு, அதாவது இந்த ஊருக்கு மட்டும். எல்லா ஊருக்கும் கம்பைலேஷன் பண்ணா அது In போகும் those ரொம்ப days, பெருசா. Rerir showed no signs of madness. In fact, he was as normal as any other person. Oh, and he had a fiancé, or at least a would-be fiancé. What's the matter? தியோலண்டிஸ்ட் அவன் அந்த பேரை சொன்னான். Interesting. Anything else? Well, she was a researcher at the Universitas Universitas Magistrorum, but it felt like she was hiding some kind of அவளும் ஏதோ ஒரு சீக்ரெட் வச்சிருந்திருக்கல. And one more thing. For some reason, Rerir's fragment also contains ஒரு some of குட்டி Well, போர்ஷன் no வந்து shortage இருந்துச்சா. of potential leads, I'll give you that. In any case, it sounds like we can conclude that while Thelindis was still around, Rerir appeared to be lucid and quite... Thelindis, it seems, must have been the one thing in this world that he couldn't let go of. Tell me, though, were these pure-blood Conrians we're talking about? Why do you need to know that? Hold on. அவ பியூர் பிளட்டா இருந்தா அந்த கர்ஸ் ஆஃப் இம்மார்டபிலிட்டி வச்சு அவ இன்னும் உயிரோட தான் இருந்திருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. Just like how it was with the captain. If we could somehow find அவளை her, எப்படியாவது நம்ம கண்டுபிடிச்சோம்னா any chance ரேரோட that அந்த some of the சானிட்டியை sanity? திரும்ப கொண்டு வரதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு. பாசிபிள் தான் அது, பட் அது மிராக்கிளா இருக்க We வாய்ப்பு can't உண்டு. pin all our hope that merchant who நம்ம knew நம்புறதெல்லாம் நடக்கும்னு சொல்ல முடியாதுல்ல. Sangama Bay. Maybe we could hire her to look into it. All right, then. Let's Traveler, Paimon, Kutar, and Miss Arlecchino. We'll go நீங்க look for the மூணு நேரம் iridescent. தேடி As போங்க. for the others, On the way மித்தவங்கலாம் over here, அவளை I போய் noticed that கண்டுபிடிப்போம். the wild hunt monsters had grown even more frenzied in their search for... At this rate, the people living here will be in grave danger too. So I'm thinking... I'll head back to the curatorium and meet up. feels good knowing we've all got something to be getting on with. Given that the Wild Hunt has been a lot more active lately, the Lightkeepers have இதுல likely நீங்க begun என்ன their own கேரக்டர்? operations too. இந்த ஒரு If that கோல்டன் is the கலர்ல முடி case, வச்சிருந்தான்ல அவன் someone தான் will நானு. need to pass the news on to Flint's. பட் இந்த கேம்ல ஹைலைட் என்னன்னா, நம்ம இப்ப இந்த கேரக்டர்லாம் பாக்குறோம்ல, அந்த கேரக்டரை நம்ம
ஒரு பேனர் மாதிரி வரும். அதில் நம்ம ஒரு கிரைண்ட் பண்ணி நம்ம கொஞ்சம் இது பண்ணி விஷ் போட்டோம்னா அந்த கேரக்டர் நம்மளுக்கு கிடச்சிடும். அந்த கேரக்டரை வச்சும் நம்ம விளையாடலாம். பட் மெயினாக கதைப்படி நம்ம என்ன கேரக்டர்னா அந்த கோல்டன் பாய். I'll hold the தான் fort இந்த for இங்கே now. இருக்கானே, Then discuss our next move with Flints, Ino, and Anefa when they get back. இங்கே இருக்கானே தான். All right then. Well, the clock's ticking. If that's everything, We'd better get moving வாங்க. too. We'll try to buy you as much time as we can. Relax. Just do your thing. Now, I decided to call in some backup since things are getting so hairy. Stay Okay. safe, everyone. வெண்டியை கூப்பிட்டா. ஏய், நினச்சி பாருங்களேன், ரேரியர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கான். ரேரியர் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்கான்னா லிட்ரலி இவங்களாலே ஹேண்டில் பண்ண முடியாத அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கான். அவனுக்கு ஃபுல் பவர் கிடச்சி மான்ஸ்டார்லேருந்து வார்க்கா ஆளை கூப்பிட்டு வந்து இந்த இந்த மேஜிக் இவங்கலேருந்து ஆளை கூப்பிட்டு வந்து அப்படியே மொத்த இடமுமே வந்து கலவரமாக போகுது. ஒரு ஆள் விசஸ் ஹோல் இது. A tad late. The others have already set off. To summarize, our resident moon goddess has found us a new ally. And Boss Nefer has uncovered everything going smoothly on your end? Not great. I don't know how long எவ்வளோ நேரம் அவனை தடுத்து முடியும்னு தெரியல. I'm gonna make some more later, but I need a timeout first. I'm so tired right now. Oh, right. Inefa, could you fill in Uncle Varka on what we just discussed with Flints? Sure. Uncle Varka, you previously told us about how when you went to investigate a source of the wild hunt in Amsvartnir, you discovered that it was just a diversion. But according to Flints' intel, several outbreaks of the wild hunt had already occurred, and that was before Rerir had regained his body, when he was far from regaining his full strength. In other words, in theory at least, he still lacked the means to act in two places at once. Okay, bro. எக்ஸாம் தான் முக்கியம். நீங்க அப்புறம் பாருங்க எப்பப்போ டைம் கிடைக்குதோ. No problem. Flints, with everything that's been happening, the Lightkeepers across Nodkorai are rallying to fight back against the wild. I know, I'm sure you're capable of coming up with something far more effective than decoys. But for now, Anefa and I will head back over to Amsvartnir to see if there's anything... I told you Uncle Varka would say that, didn't I? A deal. Not a word about my snack intake for the next week. Database updated. Reliability of Ino's... what does that mean? They were betting on how you'd respond after hearing. It's the obvious choice, isn't it? We already decided that Anefa should go investigate the situation over at Amsvartnir on her own. You might as well stay here, and someone needs to hang back and oversee our strategy meetings. And besides, you still haven't fully recovered from ambushing Rerir. Oh, இவனுக்கும் அடிபட்டிருக்கா? So I've ended up with the easiest assignment. Okay, திரும்பவும் விரிஞ்சிட்டாங்க guys. சில்லர் 3 நாளுக்கு போறோம். சூப்பரா இருக்கு. அந்த செட்டப் நல்லா இருக்கு. அருமையா பண்ணிருக்கானே. This will serve as a good spot to cross over. Arlecchino, hold up a second. Since you brought us all this way, we என்ன பிளான் பண்ணிருக்கன்னு சொல்லு. have no idea what's going on here. And if even Columbina doesn't know where the iridescent moon... Simple. Because I am an inheritor of the royal bloodline of the Yeah! and one of the last surviving embers of the two worlds' flame. Huh? Are you serious? Isn't you're a descendant of the தெரியும் முடி. dynasty we were just talking about? The one from ancient... Your surprise is understandable. I was also taken aback when I first learned, but the more I thought about it, the more I realized the signs had been இவளுக்கே there all தெரியாம along. இவளே இப்பதான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா. When I was young, I discovered I could wield a very special kind of fire. It coursed like blood through my veins. அதுதான் இவ கையெல்லாம் and கருப்பாகும். away inside my... What's more, whenever I experienced strong bursts of emotion or drew too deeply on this power, it was like some kind of presence within the fire would begin to gnaw away at me. Exactly. That is why my hands are like this too. அதான். At first, I saw it only as a curse,
But once I became a harbinger, together with my own investigations. இதனால கடந்த சில வருஷமா நான் இன்வெஸ்டிகேஷன் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா come அண்டர்ஸ்டாண்ட் to பண்ண understand. எனக்கு புரிய வருது அப்படின்னு. இதுல பவர்ஸ் இருக்குமாவா? பவர்ஸ் For instance, இதுல பவர்ஸ் தான் ப்ரோ மேட்டரே. எலமெண்டல் பவர்ஸ் தான் மேட்டரே. it is nothing more than the shattered அது remnants of கத்துக்கிறதுக்கே the கொஞ்சம் iridescent இதாகும். அந்த moon, பவர் எப்படி யூஸ் fused with பண்றது the abyss to அதுதான் மேட்டரே. prolong its lifespan. Since this blood flame was bestowed upon me by the Crimson Moon, it is a fusion of the iridescent moon's former power and the corruption of the abyss. You all understand the nature of the abyss well enough. I draw upon its power, and in return, it hungers for my soul. This strange blackness is the mark of corruption it has left behind. பவரை அவங்ககிட்ட இருந்து எடுத்துக்கலாம் பட் இதுக்காக அந்த கரப்ஷன். You once told me that if the corruption ever made it to your heart, you'd become a completely different person. இந்த கரப்ஷன் வந்து ஹார்ட் வரைக்கும் போயிடுச்சுன்னா இவ வேற மாதிரி மாறிடுவா போல. And that's the reason I'm always careful not to push my power too far. அதனால தான் இவ ஃபுல் பவரை யூஸ் பண்ணதே இல்ல. ஓ மை காட், அப்ப ஆர்லெக்கினோட ஃபுல் பவர் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்கும்? Anyway, the rest of my story can wait. Is there anything else about the Crimson Moon? Paimon has a question. So, the Crimson Moon that the Karians used to worship was actually the iridescent moon, right? Which was one of the three moon sisters. Does that mean that the Karians were to the Crimson Moon as the Frost Moon Scions are to the Frost Moon? So much of that history has been lost. We அதெல்லாம் have no way of knowing தொலைஞ்சு போச்சு. exactly what they were like. But I அதெல்லாம் எப்படி suspect தெரியாது. that the Conrians weren't as devout in their moon worship as it might appear. The iridescent moon's remains simply served as their link to the abyss. Later on, perhaps someone discovered a way to make direct contact with the abyss. Or maybe there was some kind of ideological divide. Either way, a dissenting faction staged a coup and drove out the royal heirs of the Crimson Moon dynasty. Still, even with the dark sun looming high overhead, the Crimson Moon's glow never truly faded. The first time we met, I sensed something familiar, and when I looked at you, I felt I could see that mysterious red moon in the corner of my eye. In your flames, I saw its broken image, surrounded. Well, I appreciate that you kept it to yourself. Much about the Crimson Moon is still a mystery, and I'd prefer not to end up as the object of an insane... Anyway, time is against us here, so if there's any other I just want to make sure I've got one thing straight. In her letter, Sandrone mentioned that since you are unable to contain the iridescent moon's marrow yourself, you intend... That's right. For now, it's the only way I can pay you back for your help. The iridescent moon is already part of who you are. So with its marrow in your possession, நீ இன்னமும் பவர்ஃபுல்லா இருப்ப. ஏய், அப்ப எனக்கு அந்த ஆர்லெக்கின வேணும்ல? Deal. Then let's get started. Get what started? What does this place have to do with the Crimson? When I first became a harbinger, the jester gave me a book called Paranhari, also known as Leobranto Inamurat. You should be able to buy a copy next time you're in Fontaine. It's a love story set in the Crimson Moon era. But setting aside the tangled romances of its characters, it also, in the Crimson Moon era, or so the story goes, there was an orphanage that received children from beyond the bounds of this world. And beyond the bounds of this world? For real? And what என்ன பியாண்ட் த வேர்ல்ட்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒரு ஆள் இருக்கு மட்டும்தான். ஆனா சில்ட்ரன்ன்றா யாரா இருக்கும்? The Crimson Moon sages looked beyond this world for beings with powers that surpassed the gods. Okay, அந்த கிரிம்சன் மூனோட முனிவர்கள் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. அங்க இருக்கிற காடோட சர்பாஸ் பண்ற அளவு பவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. பட் அவங்க பயந்தது என்னன்னா இந்த பவரை வந்து நாங்க கண்ட்ரோல் லூஸ் பண்ணிடுவோம். They made these children crawl up a fireplace and kept asking them, "Have you died? Did you see it?" Until they finally admitted to having died and seen. The adults embraced the children who passed the ritual, telling them, "Within the fireplace, you have traversed the flames between two worlds. Here and now, you are born anew." The book leaves much unsaid,
But I suspect that this was their way of branding the children they had enrolled, leaving an indelible mark. That explains why I can't sense the Crimson Moon's marrow in this world. இதனால தான் இவளுக்கு பண்ண It makes sense முடியல. that it would be sealed in a special space that can only be accessed temporarily. There's no fireplace here. Do you see a chimney anywhere? அவளை ஃபயரா மாத்தி பைமான உள்ள தூக்கி போடுங்கடா. That won't be necessary. The fireplace is purely symbolic. The key to the ritual is crossing the flames between two worlds. அது இன்னொரு வேர்ல்ட்ல இருக்கு அப்ப. Burned away by such flames leave behind a kind of ghostly afterimage in the world. In the days of Conria, people believed they could be used to bridge the gap. In short, I can open a passage. The catch is I'll need to stay on this side to keep the passage. இவன் அந்த சைடுல இருக்கணும், அவங்க அந்த சைடு உள்ள போணும். I won't be able to come with you. Very well. Then I'll open it up. Okay, open பண்ணிடு. Spare me a little more moonlight if you would. கொஞ்சம் மூன் லைட்டா மட்டும் என்கிட்ட கொடு. அப்படின்றான். Thank you. I feel like I've recovered some of my strength now. It should be enough. Okay. Mistress of the seven hues of ages past, great mother of the present, crimson-clad sovereign of the two realms, by fire severed, by fire renewed, I offer myself now and beseech your descent. Signature open பண்ணிட்டேன் guys. One word of advice as you're crossing over. No matter what voices you hear. Got it. என்ன வாய்ஸ் கேட்டாலும் அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணாதீங்க. But also I feel that I am about to meet an old friend who has changed beyond all recognition. எது மாத்த முடியாதா? ஓடி யார்லக்கணும் என்னடி பண்ணுவ? புரியல வச்சுட்டு போக வேண்டியதான். இதுல கேம் பிளே இருக்காதா எம்ஜே அண்ணா? இருக்கும் கேம் பிளே. நான் இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கேன்ல. வாய்ஸ் ஆஃப் தி அபிஸ் கேக்குது நம்மளுக்கு. ஓ ப்ரோ, முன்னாடி அப்டேட்லயாவது எதுவுமே இல்லை. இந்த அப்டேட் இனிமே இன்னைக்குல இருந்து எல்லா கேமும் இதுக்குள்ள அடங்கும். காலையில போனோமே, அது என்னது கவுண்டர் ஸ்ட்ரைக் மாதிரியா? எல்லாம் எல்லா கேமும் இருக்கு. ஃபுட்பால்ல இருந்து எல்லாம் இருக்கு. ரெட் மூனா? இதுதான் நம்ம வர வேண்டிய ஸ்பாட்டு கரெக்டா? கரெக்டா? ஆகா, It's practically filled the entire place. இதுதான் அந்த அபிஸா? Fragments of your broken body. அபிஸ் வச்சிட்டு இருக்கு. By the abyss and hung up aloft. இதுக்காக தான் நீ ஆசைப்பட்டியா? போவோம், என்ன இருக்குன்னு பாப்போம். There's something spooky about this place. Paimon's right behind you. Whatever you do, don't run off without her. பைமானம் பின்னாடியே வரும். என்ன பண்ணாலும் சரி, பைமானை விட்டுட்டு ஓடிடாத. பைமானுக்கு அதோட கவலை. ஓகே, தம்பி நெவலட் இருக்காப்ல, பார்த்து பாப்பல. Tell us that the iridescent moon had shattered into pieces? The moon up there looks pretty whole to Paimon. அப்படியே முழுசா தான் இருக்கு. நீ உடைஞ்சு போச்சுன்னு சொன்னியடி. கைஸ், பார்ட்டி செட்டப் மாத்திரலாம். அருமையான பார்ட்டி செட்டப்பா இது இருக்கட்டும். இதுதான் நம்ம பார்ட்டி செட்டப்.
நோவலட்டே Get to work. சாவுங்கடா தண்ணி டேங்க்டா நானு ஐயோ Like I thought. It was only a facade. Fulfill our path. இன்னொரு கொஞ்ச நேரத்தில் ப்ரோ 2 மணி நேரத்தில் முடியும்னு நினச்சேன். இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் வைப்போம் எக்ஸ்ட்ராவா தெரியல எவ்வளோ நேரத்தில் முடியும். ஐயோ கீழே விட்டுட்டேனே. டைம் எவ்வளோன்னு பார்த்து கீழே விட்டுட்டேன். Get to work. Shower me with that. Silence! செமையா இருக்கு. இவ செஃப் உண்மையான செஃப். இவ வந்து குக் பண்ணுவா. ஐஸு வாட்ரு அவ அந்த செஃப்பும் ஐஸ் காரி. So there is Huh? For real? That's way too high. எப்படி போய் எடுக்கிறது? I'm not sensing anything up there. இல்ல அது அங்க இல்ல. It's coming from under the mountain. கீழ இருந்து வருது. Let's see. அங்க ஏதோ ஒரு weird shadow இருக்கு. See that? அங்க ஏதோ ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு. அதையும் போய் செக் பண்ணிட்டோம். Looks like a device from the time of Kalia. Maybe people once came here to study the Crimson Moon's domain, and they left this behind. Oh, if we could activate it, we might find some clues. Oh my god. ஓ இது மாதிரி எல்லா சைடும் அடிக்கணுமா? ஓகே ஓகே காட் இட். வாங்க ப்ரோ சதன் பாபு கைஸ் மறக்காம லைக் ஷேர்ல தட்டி விடுங்க. இது மாதிரி எல்லாத்தையும் அடிக்கணும் கைஸ் போங்க. You think these mechanisms? Felindis, we'll leave the rest of the research in your hands. உன்கிட்ட விட்டுட்டு போறோம். I hope this isn't ruining date night. Mind your own business. Just leave me some snacks on the Felindis? Is that இதானே ரெரரோட girlfriend? Oh yeah. The abyss has made this space extremely unstable. இது அன்ஸ்டேபிளா இருக்கறனால அந்த பழைய மெமரிஸ்லாம் வருது போல. That's why some of the things she said and did were preserved here. Whenever I see this view, it takes me back. Waning moon. Oh, lifeless damsel. Weep for me, of all people, to be here investigating the mysteries of the Crimson Moon space. அது சரி இவன் இன்வெஸ்டிகேட் பண்றான் அவன் கொல்றான். ஐயோ அங்கிட்டு போகணுமே எப்ப நானு. Get to work. The show begins. Looks like the abyss has messed up this mechanism. We need to find a way to get it working again. Let's see if there are any other devices nearby. A burst of flavor. Lolling, eat Papa, get him! போட்டு இதுல இருந்து அதை அடிச்சு அதோட பவரை க்ளீன் பண்ணி
Oh my god, what a man. இன்னும் ஒரே ஒரு இதை மட்டும் க்ளீன் பண்ணேன். இப்போ ஒரு பாஸ்ட்டை பற்றி ஒரு நினைவுகள் வரும். I see. So the moon marrow, or rather the power of the 3 moons, if really does exist, கட்டாய் வருது. ஸோ ஏதோ ஒரு கீ maybe this இருக்கு அதை madness அன்லாக் can பண்ணுறதுக்கு. finally be put. இது அடிக்கிறதுக்கு வேற எங்கேயாவது போகணுமே. அப்போ பக்கத்தில் போய் அவ்வளோதான் முடிஞ்சுது. With the abyss inhibitors in place, I should be able to. Oh, Rarier. With every step you take, you're drifting further from what you truly desire. But you're not நீ the தான் root ரூட் of ஆஃப் the த ப்ராப்ளம் இல்லை. Ever since that outsider set foot in Conria, the Vinster King has sunken deeper into. If only I could get my hands on that outsider. ஓகே, இவ அவளுக்கு அப்போஸ் அவனுக்கு இதுவா இருக்கான். Hey, look! The moon's reflection is back to normal. Elendis' voice mentioned a chamber with the moon marrow. Do you think maybe it's... It must be. For within it, I sense the fragile aura. Then there's no time to lose! சீக்கிரமா போலாம். These things are so creepy! Looks like we'll have to destroy them if we want to get to the iridescent moon's marrow! போடி அடிய போடி. பார்ட்டி செட்டப் இதுவே இருக்கட்டும். திஸ் இஸ் த பொழுச வர மாதிரி. Iridescent moon's marrow! Oh, we'll need to destroy these things before we can reach it! ஃபைஸ்ட் போடாம எதுவும் பண்ண முடியுமாவா? அன்னைக்கு என்ன ப்ரோ பார்த்தோம்? அன்னைக்கு எதோ சொன்னேன்ல, அவ்வளோதான் ப்ரோ அது. பார்க்குறேன். Strike a pose! Let my name echo in song! Fulfill our path! நான் வேணா நெக்ஸ்ட் லைவ்ல பார்த்து சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த லைவ் முடியவே போகுது. நான் அது என்னன்னு நான் டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டேன். மாதிரி அதுக்கு சேட் பண்ணுறது தான் ப்ரோ. சேட்டிங், அப்புறம் மெம்பர்ஷிப்பு, சூப்பர் சேட்டு ரெண்டும் தான் நினைக்கிறேன். 3 இந்த கேம்லாம் சும்மா கொஞ்சம் தான். எப்படி பாக்கெட்டில் போட்டுப்பாங்களா? 90 தான் இருக்கு. 6 வந்து எடுத்துருவா.
The iridescent moon's marrow. Still burning இன்னும் away மனையா like an தீபமா undying எரிஞ்சுக்கிட்டு flame. இருக்கு. If we can purify இத the abyssal பியூரிஃபை power பண்ணா within, ஹாய் அபிசல் பவரை க்ளீன் பண்றது இருக்கு பாத்தீங்களா, இதுதான் மாஸ். ஈஸியா க்ளீன் பண்ணிடுவேன் நான். it's so cold. Is it you? Huh? At long last, I can see you once more. I'm sorry. I lied to you. Even knowing what was to come, I still couldn't let go of the fear in my heart. The moment the moon shattered, my body began to split apart piece by piece. அது சரி. Tell me, what was it that brought you to us all that time ago? If only I had you look so... But trust me when I say that everything happens for... What was that all about? It sounded like she was speaking to a long-lost friend. But perhaps she took me for for a fading soul like hers. Our auras must be too similar to tell apart. But anyway, we've got the iridescent moon's marrow now. அவ்வளவுதானா? Time to leave this place. ஆர்லைக்கு நான் மீட் பண்ண போலாமா? That's odd. This place looks different than when we came in. எல்லாம் வித்தியாசமா இருந்துச்சு. Oh, lifeless damsel. ஐயோ எல்லாமே இடிஞ்சு விழுக ஆரம்பிக்குது எரிக்கல் மாதிரி. ஐயா ராகா அது இங்கே ட்ராப் பண்ண பாக்குது அந்த அபிஸ். Now we've taken the moon marrow. All that's left here is a dark will. It will show us no mercy. இது நம்மளுக்கு கருணையை காட்டாது. ராகா கட்சீனு. ஐயோ வர்றானுங்க. டிராவலர் தான் போட்டு ஜியோ பவர் யூஸ் பண்ணிட்டாப்ல. ஐயோ சாமியா இருக்குல்ல. ஐயோ சுத்து போட்டாருங்க. அபிலிட்டியா போட்டாவ ஒரு அல்ட்ட போட்டு தாயி. அவ்வளவுதான். எதுக்காக வெயிட் பண்றீங்க? அப்பாடியோ காப்பாத்துறாடா. வேற யாருக்குமே வராது ஒரு ஃபயர் ஆர்லைக்கணும்னா மட்டும் வருது. எதுவுமே அவ பேச கூட காட்டல. ஆர்லைக்கணும் தான். You, Arlecchino? Wait, your hands! They're... burning! Oh, this? Don't worry. It's a small price to... The Abyss wanted to trap you inside, and I defied its will. Yeah, Arlecchino கையில இனிமே இந்த மாதிரி தான் வருமா? It's a little angry. நான் ஏதாவது பண்ணணுமா உனக்கு? I have paid the price, albeit a small one, and it cannot be undone. My hands have already fused with the Abyss. Ayyo. Purification would simply destroy whatever's left of them. But oh, we're so sorry, Arlecchino. Paimon can't believe you sacrificed like... As much as I'd like to call it a favor, the truth is I was simply holding up my end of the... Yes, you did your part. And as promised, I will leave the iridescent moon's marrow in your அவ்வளவுதான். இன்னிலிருந்து இது உண்டு. From this day forth. ஆக்சுவலா 3 மூன் கைஸ். அவட்ட ஒன்னு இருக்கு, ஆர்லைக்கினோட்ட ஒன்னு இருக்கு, நம்மட்ட ஒன்னு இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு கடைசியா இது முடியும் போது மூணுத்தையும் அழிச்சிருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். I'll take that as a blessing. Now, Columbina, give me your hand. Accept this moonlight I offer in return. ஓகே, இவளுக்கு கொஞ்சம் பவரை கொடுக்குறாங்க.
Wow. Feeling stronger. என்னாச்சு? Hey, Columbina, are you okay? I'm fine. By the Okay, Frost and Moon's authority alone, wielding the power of the other moons was always going to be a stretch. இன்னொரு மூனோட பவர் it's வந்து fair to இவளுக்கே say சேரா that இது your வந்து strength has எடுக்கறாள. returned, at least to the level it was at as third harbinger. இது பத்தாது, இது பத்தாது, இது பத்தாது. There's no way I can hope to இத challenge வச்சு a நான் ray ரெரியர் like கூட this. சேலஞ்ச் எல்லாம் பண்ண முடியாது. One more ray of moonlight, if you would. நோ 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 நோ. குடுக்காத அவளுக்கு. ஆகா ரெண்டு பேரும் அட் a டைம்ல பவர் கொடுக்கறானுங்க. அந்த ப்ளூ பூ சேஞ்ச் கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுல அவளோட இது தெரிஞ்சிச்சு. At the very least, I won't have to stay hidden like before. முன்னாடி மாதிரி நான் மறைஞ்சிருக்க தேவையில்ல. The ray here of Sol. Well, it's good to have something to aim for. When I first met you, you didn't strike me as a ray of moonlight. More like a wisp of fog drifting in from who knows where, ready to... But now, you're full of vitality. Just like the frost moon, once the brightest... Thank you. Look after yourself too, Arlecchino. I know you have plans of your own, but whatever you're after, don't let the abyss take a hold of you. I do not wish to see you go down the same path as Rerier. I appreciate the concern, Columbina. A new name? Kutar, the Moon Maiden, Columbina. இதெல்லாம் கோட் They're நேம்ஸ். nothing more than code names. They describe இப்போ the எல்லாத்தையும் shades and இது the பண்ணிட்டா roles she's played. இது எல்லாமே புது We நேம் often கிடையாது. use code names in the House of the Hearth too. But it's knowing your real name that keeps you grounded. இப்போ என்ன பேரு? All I'll say is this. Once you... All right. That's it from me. Bye I'll get bye. you back இப்போ அந்த safely இடத்த first, காட்டுங்க. then go meet up with Sandrone. You're the best. கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு I ஏதாவது திரும்ப appreciate பண்ணுவோம். the gesture. It speaks to your good character. கண்டிப்பா கண்டிப்பா கண்டிப்பா. இது முடிச்சிட்டீங்களா? ஓகே நைஸ். வேற மாதிரி கைஸ். ஆக்ட் 3 வந்து நான் கண்டினியூ பண்றது. But we got the iridescent moon's mirror. ஆக்ட் 3 வந்து நாளைக்கு நான் லைவ்ல கண்டினியூ பண்ணுவேன். ஓகே டோன்ட் வரி. நாளைக்கு தான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். இன்னைக்கு இல்ல அது அவ்வளவுதான். In other words, mission accomplished. Add Astra. டேய் Thank you for completing. எவ்வளோ பிடி வந்திருக்குன்னு தெரியலையே. ஆர்க் லைவ் ஃப்ரைடே சாட்டர்டே சண்டே அப்படி இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பார்ப்போம். 4 5 பிடி தான் கைஸ் வந்திருக்கு. 5 பிடி. ஓகே டன் ஒரு விஷ் 5 6 பிடி வர்றது வரட்டும் ஃபியூச்சர்ல. ஓகே டன் டன் பாய் see you guys. இதுக்கப்புறம் நாளை சந்திப்போம். டாடா பாய்.